Okay. Good morning, all of you. So in last lecture, we have discussed about the modes of heat transfer. Okay. Can anyone tell me what are the modes of heat transfer? Anyone? Viraj? What are the modes of heat transfer? Conduction, radiation, and convection. Okay. So these are the three modes of the heat transfer. Okay. So what is the meaning of conduction? How the heat transfer is takes place for the conduction? Okay, without displacement of the molecules. Okay, why the heat transfer is takes place in the conduction? What is the reasons? Because of what the heat transfer is takes place in the conduction? Free electrons and lattice vibration. Okay, so conduction is nothing but transfer of heat due to the or without transfer of the molecules. And what are the reasons for the heat transfer? That is nothing but free electrons and lattice vibration. Okay, so all of you write down directly conduction. Write down. Already this part is discussed in the last two lectures. So now I have to write down the important things related to that conduction only. Okay, so write down this only first paragraph. Write down conduction is the method of conduction is the method of transfer of heat within a body. Conduction is the method of transfer of heat within a body. Transfer of heat within a body or from one body to the other. Okay, so all of you put separate notebook for the heat transfer subject. I will check the notebook of all students. Okay, so all of you be careful. Conduction is method of transfer of heat within a body or from one body to the other due to the transfer of heat by molecules. Due to the transfer of heat by molecules vibrating at their mean positions. Molecules vibrating at their mean positions. Full stop. The bodies through which the heat transfer must be in contact with the bodies through which the heat transfer must be in contact with each other. Full stop. In contact with each other. Full stop. There is no actual movement of matter. There is no actual movement of matter. There is no actual movement of matter while transferring heat from one location to the other. There is no actual movement of matter. There is no actual movement of matter while transferring heat from one location to the other. Okay, so a remaining part is there in the notes. Okay, so there is no need to write down all the things. Only important points I will give you. Okay, so what is the definition of the conduction? Conduction is the method of transfer of heat within a body or from one body to the other body. Okay, ज्यावेळेला दोन बॉडी एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील त्यावेळेला ही ट्रान्सफर होऊ शकते किंवा एकाच बॉडी मध्ये वन एंड टू दी अनदर एंड ही ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस. Okay, so in the conduction there is no motion of the molecules. So whatever the
molecules are there is a no motion. Okay, म्हणजे molecules जे असणार आहे ते फिक्स असणार आहेत. And because of what the heat transfer is takes place due to the lattice vibration and free electrons. Okay, सगळ्यांना समजले का बघा. कंडक्शन ऑलरेडी झालेलं आहे सगळं. Okay, so from this diagram we can easily understood what is meaning of conduction, what is the meaning of convection, and what is the meaning of radiation. Okay, ज्यावेळेला तुम्ही मेटल रॉड या फायर वरती पकडणार आहे तिथं जो मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर असणार आहे that mode of heat transfer is nothing but conduction. Okay, so whatever the molecules which is present at this end, what will happen? Initially they get the energy, they vibrating, and because of that vibration what will happen? Whatever the molecules adjacent to that molecules, that becomes vibrating. So in that way what will happen? The energy transfer will be takes place. Means in this conduction what will happen? The molecules are fixed. त्याची जी जागा आहे पोझिशन असणार आहे ती काय असणार आहे? फिक्स असणार आहे. फक्त जी काही एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे ती कशामुळे होणार आहे? व्हायब्रेशन्स आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुळे होणार. ओके, सो दिस इज अबाउट द कंडक्शन. कंडक्शन समजले का सगळ्यांना? मेटल रॉड ज्यावेळेला आपण पकडतोय त्यावेळेला काय होतं? त्याचा एक एंड गरम होणार आणि हळूहळू दुसऱ्या एंडला काय होणार आहे? हीट ट्रान्सफर होणार आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं तर मॉलिक्युल्स त्याची जागा सोडत नाही. ओके, ते मॉलिक्युल्स एका जागी फिक्स असणार आहे. तिथे जी काही एनर्जी ट्रान्सफर आहे ती कशामुळे होणार आहे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आणि लॅटिस व्हायब्रेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट द कंडक्शन. देन व्हाट अबाउट द कन्वेक्शन? Convection is nothing but in between this fire and hands there is a air. Okay, air is nothing but one medium. Okay, so as we know that for the conduction and convection there is a need of medium to transfer the heat. Okay, so for the transferring the heat by the mode of convection, so in between this fire and hand there is a air. Okay, so what will happen here? So whatever the air is there, first of all whatever the air molecules which are in contact with this fire, the density of that molecules will be reduces, and that low density molecules will coming in the upward direction. Okay, and whatever the molecules which is present at the top, due to the high density, that molecules will coming in the downward direction. So here the heat transfer is takes place due to the motion of the molecules. ओके, समजतंय बघा. तिथे जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ते कशामुळे होणार आहे? मोशन मुळे होणार आहे. म्हणजे जे काय एअर आहे, जे काय मॉलिक्युल्स असणार आहेत ते काय करतील? एनर्जी घेणार आहेत. ते कुठे जाणार? त्याची डेन्सिटी कमी होणार आहे, ते वरच्या डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे. ओके, सो इन दिस केस heat transfer is takes place due to the motion of the molecules, but in the conduction there is a no motion of the molecules. Okay, heat transfer is takes place due to the lattice vibration and free electrons. Okay, so this is about the conduction and convection. Then what about the radiation? Radiation is nothing but it is the one of the form of the transfer of the energy in the form of electromagnetic waves. Okay, so here there is a no need of any medium. So we have to consider in between this fire and hand there is a no air or there is a no medium. Okay, till the heat transfer is takes place, that is nothing but radiation. म्हणजे कुठलंही मीडियम नसताना जे काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे तो जो मोड असणार आहे तो कुठला असणार आहे? रेडिएशन असणार आहे. ओके, कंडक्शन आणि कन्वेक्शनला आपल्याला काय गरज आहे? मीडियमची गरज आहे. बट व्हाट अबाउट द रेडिएशन? देयर इज अ नो नीड ऑफ एनी मीडियम. ओके, सो एव्हरी बॉडी इमिट्स रेडिएशन अबोव 0 केल्विन. कुठलीही बॉडी काय करते? 0 केल्विन पेक्षा जर जास्त टेम्परेचर असेल ते काय करणार आहे? ते रेडिएशन इमिट करणार आहे. ओके, so this is about the modes of the heat transfer. Already we have discussed. Okay, then write down the next point as a convection. Write down the points related to the convection. Okay, before going to convection, write down this point because of what the conduction is takes place. Write down in solids. In solids, the heat is conducted by following two mechanisms. In solids, the heat is conducted by the following two mechanisms. In solids, the heat is conducted by the following two mechanisms. So we know that what are the two mechanisms? First one is a lattice vibration and second one is a free electrons. Okay, so all of you write down. This is an important point. So write down. In solids, the heat is conducted by the following two mechanisms. By the following two mechanisms. Write down first one by lattice vibration. By lattice vibration. By lattice vibration. By lattice vibration.
So in that, write down the faster moving atoms or molecules, the faster moving atoms or molecules, the faster moving atoms or molecules in the hottest part of a body, in the hottest part of a body, in the hottest part of a body, hottest part of a body, transfer heat by impact, transfer heat by impact, transfer heat by impact, sum of their energy to adjacent molecules, sum of their energy, sum of their energy to adjacent molecules, adjacent molecules. Okay, so all of you get this point. What is meaning of the lattice vibration? So whatever the molecules, they are gaining the energy because of the lattice vibration, they are transferring their energy to the adjacent molecules due to the impact. Okay, similarly, whatever the next molecules are there, they are vibrating, their energy transferring to the next molecule. So in that way, the heat transfer is takes place. That is nothing but lattice vibration. Means there is an impact of the molecules. Okay, then second, by transport of free electrons, by transport of free electrons. So as we know that there are free electrons are present in the solids. Okay, so whatever the conductors are there, whatever the metals are there, in that what will happen? Free electrons are there. So what will happen in free electrons? They gaining the energy and they are transferring the energy. Okay, so in the conduction, energy is transferred due to the transport of free electrons. Write down, free electrons provides an energy flux. Free electrons provides an energy flux in the direction of decreasing temperature. Free electrons provides an energy flux in the direction of decreasing temperature. Okay, so whatever the high temperature electrons are there, they are transferring their energy to the low temperature electrons. Okay, so these are the reasons, because of that the conduction will be takes place. Okay, so all of you completed this part. Okay, so this is about the conduction. Then convection. So what is the meaning of the convection? सिंपल एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर पाणी जे आपण गरम करतोय ते, ओके, पाणी गरम करताना काय होतंय, जे काही बॉटमला मॉलिक्युल्स असणार आहेत ते गरम होणार आहेत, त्याच्यामुळे काय होणार, त्याची डेन्सिटी कमी होणार आहे, ते कुठे येणार आहेत, वरती येणार आहे. ओके, आणि वरचे जे मॉलिक्युल असणार आहेत ते थंड असणार आहेत, having density is more, so that molecules is coming at the bottom side. Okay, so there is a motion, and due to the motion what will happen, the heat transfer is takes place. So that is nothing but convection. तसं conduction मध्ये molecules त्याची जागा सोडत नाही, लक्षात ठेवा. Okay, so this is about the convection. So write down, convection is the mode of heat transfer. Write down, convection is the mode of heat transfer. Convection is the mode of heat transfer which occurs mostly in liquids and gases. Okay, so convection is possible in the solid, yes or no? Solid मध्ये convection होईल का? Okay, so only convection is possible in liquids and gases. So write down, convection is the mode of heat transfer which occurs mostly in liquids and gases. Liquids and gases, full stop. Liquids and gases, full stop. In this method, heat transfer takes place with the actual motion of matter. In this method, heat transfer takes place with the actual motion of matter, from one place within the body to the other, one place within the body to the other, one place within the body to the other. Okay, एवढंच लिहा, पुढचं लिहायची काय गरज नाही. Often when we boil water we have seen bubbles and currents. Okay, ते जे एक्झाम्पल आहे, वॉटर आपण जे काही गरम करतोय त्याच्यामध्ये आपल्याला बबल्स दिसतात and we get the motion. Okay, so this is about the convection. Okay, so all of you get this point. What is the meaning of convection?
ट्रान्सफर ऑफ हीट ड्यू टू दी मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स. फक्त हे जे काही महत्वाचे वर्ड्स आहेत तेवढे लक्षात ठेवा. तुम्हाला तेवढं सांगता आलं तर बस आहे. तुमच्या मनात तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे की कंडक्शन मध्ये कशा प्रकारे हीट ट्रान्सफर होणार आहे, कन्व्हेक्शन मध्ये कशा प्रकारचे होणार आहे. आणि त्याच्यासाठी जे काही महत्वाचे पॉईंट आहेत, कंडक्शन म्हटलं की तुम्हाला आठवलं पाहिजे मॉलिक्युल्स फिक्स असणार आहेत, हीट ट्रान्सफर जे होणार आहे ते लॅटिस व्हायब्रेशन आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुळे होणार आहे. कन्व्हेक्शन मध्ये काय असणार आहे, कन्व्हेक्शन हे लिक्विड आणि गॅसेस मध्येच होतं या. ओके, आणि ती हीट ट्रान्सफर कशा प्रकारे होते, ड्यू टू दी मोशन ऑफ दी मॉलिक्युल्स. ओके, सो इन दॅट वे हाऊ टू रिमेंबर द थिंग्स. ओके, हे काय पाठ करायची गरज नाही. ते तुम्हाला समोर कंडक्शन म्हटलं की तुमच्या समोर चित्र यायला पाहिजे, की डायग्राम तुम्हाला आठवली पाहिजे की कंडक्शन कसं होतंय, कन्व्हेक्शन कसं होतंय. ओके, देन राइट डाउन द रेडिएशन, राइट डाउन थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर, राइट डाउन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडिएशन? रेडिएशन म्हणजे काय असणार आहे? रेडिएशन इज नथिंग बट इट इज heat transfer in the form of electromagnetic waves, and there is no need of any medium. So heat transfer is possible in vacuum also for the radiation. Okay, so all of you write down, radiation is another form of heat transfer. Radiation is another form of heat transfer. Radiation is another form of heat transfer. Another form of heat transfer. Full stop. It does not require any medium. It does not require any medium. It does not require any medium. It does not require any medium, and can be used for, and can be used for, and can be used for transfer of heat in vacuum as well. It does not require any medium and can be used for transfer of heat in vacuum as well. In a vacuum as well. In a vacuum as well. Full stop. This method uses. This method uses. This method uses electromagnetic waves. This method uses electromagnetic waves. This method uses electromagnetic waves which transfer heat from one place to the other. Transfer heat from one place to the other. Full stop. The heat and light from the sun. The heat and light from the sun in our solar system. The heat and light from the sun in our solar system reach our planet. The heat and light from the sun in our solar system reach our planet using radiation only. Okay, sun पासून जे काही रेज आहेत, जे काही एनर्जी लाईट मिळणार आहे, because of the radiation only. Okay, the heat and light from the sun in our solar system reach out our planet using radiation only. Okay, so this is the third mode of heat transfer, that is nothing but radiation. Okay, तर मला सांगा कंडक्शन कुठल्या कुठल्या मीडियम मध्ये पॉसिबल आहे? सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. आपल्याला असं वाटेल की कंडक्शन जे आहे, आपण जसं इमॅजिन करतोय तसं आपल्याला वाटतं की कंडक्शन हे फक्त सॉलिड मध्ये पॉसिबल आहे, पण थोडं का होणार प्रमाणात ते लिक्विड आणि गॅसेस मध्ये असणार आहे. कारण लिक्विड मध्ये जरी इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जरी कमी असलं तर त्याच्यामध्ये जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते काही वेळेला काय असतात, एकमेकाच्या जवळ असतात. ओके, आणि ज्यावेळेला कॉन्टॅक्टमुळे हीट ट्रान्सफर होत असते त्यावेळेला कुठला मोड असते तर कंडक्शन असते. म्हणजे इनिशियली जे काही मॉलिक्युल्स असणार आहेत ते कुठं असणार आहेत, एकमेकांच्या जवळ असणार आहेत. ओके, आणि हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस ड्यू टू दी इम्पॅक्ट. इनिशियल एकदम स्टार्टिंगला ज्यावेळेला आपण हीट ट्रान्सफर द्यायला स्टार्ट करतोय त्यावेळेला काय होणार आहे, कंडक्शन मोड असणार आहे. त्याच्यानंतर मॉलिक्युल्स एनर्जी गेन करून परत काय होणार आहे, मोशन प्राप्त होणार आहे. ओके, सो इनिशियली देयर इज अ कंडक्शन. सिमिलरली फॉर द गॅसेस इनिशियली देयर इज अ conduction. Okay, so conduction is possible in solid, liquid and gases. What about the convection? Convection is possible in liquid and gases. And what about the radiation? Every body emits radiation above 0 Kelvin. So प्रत्येक बॉडी काय करणार आहे, रेडिएशन इमिट करणार आहे. Okay, so this is about the modes of the heat transfer. Okay, then in last lecture we have discussed about the Fourier's law of heat conduction. Okay, so can anyone tell me what is the meaning of Fourier's law of heat conduction? Okay, so this is the law which is related to what? कुठला लॉ आहे हा? कंडक्शनचा लॉ आहे. ओके, तर आपण
काय सांगितलं, व्हॉट इज द लॉ? Rate of heat transfer is directly proportional to area which is normal to the direction of heat flow and change in temperature with respect to distance. समजले का सगळ्यांना? Fourier's law of heat conduction तुम्हाला दाखवतो एक डायग्राम वरून. Okay, so suppose you have to consider this is a plate. Okay, so what Fourier's law states that rate of heat transfer. So already I have told that rate of heat transfer. So what is the unit of rate of heat transfer? Watt. Rate of heat transfer. What is the unit of heat? Heat म्हणजे काय तर एनर्जी आहे. एनर्जीचं युनिट काय असणार आहे? जूल असणार आहे. Rate of heat transfer is nothing but joule per second. So joule per second is nothing but watt. Okay. So rate of heat transfer म्हणजे ह्या प्लेट मधून जो काही rate of heat transfer होणार आहे ते कशाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे? It is directly proportional to the area which is normal to the heat transfer. जी काही heat transfer ची डायरेक्शन असणार आहे त्याला नॉर्मल किंवा आपण काय म्हणतो राईट अँगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ heat transfer. And change in temperature म्हणजे एक जो सरफेस आहे त्याचं टेम्परेचर काय आहे? T1 आहे. Whatever the another surface is there having temperature is T2. Okay, so that rate of heat transfer is directly proportional to change in temperature. ओके, म्हणजे इथलं टेम्परेचर T1 असणार आहे, इथलं टेम्परेचर T2 असणार आहे. दॅट इज नथिंग बट DT, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ किंवा आपण काय म्हणू शकतो थिकनेस. त्याचा थिकनेस काय दिलेला आहे? dx दिलेला आहे. सो dt by dx. सो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a and dt by dx. ओके, तर ह्या मोबाईलच्या ह्याच्यात सांगायचं म्हटलं तर काय होणार आहे? इकडून जी काय रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर होणार आहे, ओके, विच इज प्रोपोर्शनल टू व्हॉट? एरिया. कुठला एरिया? तर हा एरिया लक्षात ठेवा. एरिया लक्षात ठेवायचा आहे. इथं हा बऱ्याच जणांची चूक तिथंच होत्या. हा जो एरिया असणार आहे तो कुठला असणार आहे? सरफेस एरिया असणार आहे आणि हा एरिया नॉर्मल टू दी डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. ह्याला नॉर्मल आहे. आपली जी काही हीट फ्लो व्हायला लागल्या त्याला काय असणार आहे? हा नॉर्मल असणार आहे. म्हणजे हा एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर म्हणजे इथलं टेम्परेचर काहीतरी असेल, ह्या सरफेसचं काहीतरी टेम्परेचर असेल. चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू हा थिकनेस. ओके, हा थोडासा याचा थिकनेस कमी आहे त्यामुळे तुम्हाला समजत नाही, तिथे तुम्हाला समजते dt by dx, change in temperature with respect to distance. Okay, so this is about the Fourier's law of heat conduction. So all of you write down law, give the heading as a Fourier's law of heat conduction. Fourier's law of heat conduction. Write down directly law. The rate of flow of heat, the rate of flow of heat, the rate of flow of heat, the rate of flow of heat through a simple homogeneous solid, the rate of flow of heat through a simple homogeneous solid, the rate of flow of heat through a simple homogeneous solid is directly proportional to the area of the section at right angles to the direction of heat flow, is directly proportional to the area of the section at right angles to the direction of heat flow, directly proportional to the area of the section at right angles to the direction of heat flow and direction of heat flow and to change of temperature with respect to the length and to change of temperature with respect to the length of the path and to change of temperature with respect to the length of the path of the heat flow and to change of temperature with respect to the length of the path of the heat flow. Okay, so all of you get this point. Whatever the rate of heat flow Q is directly proportional to what? Area right angles to the direction of heat flow. म्हणजे तो कुठला एरिया असणार आहे? सरफेस एरिया असणार आहे. तो परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो असणार आहे. आणि and to change of temperature with respect to length. So dt by dx. Okay, so in the form of equation we have to write down Q is directly proportional to हे equation लिहा. Q is directly proportional to A into dt by dx. Okay, so in some books they have taken the capital T. Okay, in some books they have taken this small t. Okay, कुठलेही घ्या, फक्त तुमचा concept clear पाहिजे.
Q is directly proportional to A into dt by dx. Okay, so write down the meaning of each term. What is the meaning of Q? What is the meaning of A? What is the meaning of dt? What is the meaning of dx? Okay, so all of you write down the meaning of each term. Q is nothing but heat flow through a body per unit time, which is in watt. Okay, so write down where Q is equal to heat flow through a body. Q is equal to heat flow through a body per unit time. Heat flow through a body per unit time. Okay, what is the unit of Q? That is watt. Okay, सगळ्यांनी ते लक्षात ठेवा. युनिट काय असणार आहे ते, युनिट कसा आलाय ते लक्षात ठेवा. एनर्जी पर युनिट टाइम म्हणजे जूल पर सेकंड, and joule per second is nothing but watt. Okay, similarly write down the meaning of A. What is the meaning of A? Surface area of heat flow. Surface area of heat flow, in bracket write down perpendicular to the direction of heat flow. And area चे unit काय असणार आहे? What is the unit of the area? Meter square. Okay, capital A is nothing but surface area of heat flow. Surface area of heat flow. Okay, that area is nothing but perpendicular to the direction of flow, which is in meter square. Okay, then write down dt. What is the meaning of dt? Okay, so it is a temperature difference of the faces of the block. Whatever the solid object we have considered, whatever the two faces are there, okay, whatever the temperature difference is there, that is nothing but dt. Temperature difference of the faces of block of thickness dx. dx thickness असलेल्या ब्लॉकचे जे काही दोन फेसेस आहेत त्यातला टेम्परेचर डिफरन्स आहे dx. ओके, and what is the unit of temperature difference? That is nothing but degree Celsius or Kelvin. ओके, शॉर्टकट मध्ये लिहिले तरी चालेल, जसं तुम्हाला समजते तसं लिहा. मी काय नोट्स देणार आहे त्यामुळे त्याचा काही विषय नाही. dx फक्त हे कसं आहे, इक्वेशन तुमच्या हाताखालून गेल्याशिवाय तुम्हाला समजत नाही, नुसतं बघितलं तर कळत नाही. Okay, so what is the meaning of dx? dx is nothing but thickness of body in the direction of flow. dx म्हणजे काय असणार आहे, जो काही ऑब्जेक्ट आहे किंवा जी काही प्लेट आहे त्याचा जो काही थिकनेस आहे, that is nothing but dx. आणि थिकनेस कशामध्ये असणार आहे? What is the unit of thickness? Meter. Okay, so dx is nothing but thickness of body in the direction of flow. Flow च्या डायरेक्शन मधलाच थिकनेस घ्यायचा आहे. Okay, which is in meter. Okay, so now we have to cancel that proportionality sign. How to cancel that proportionality sign? We have to take the proportionality constant. Okay, so for this case, what is the proportionality constant? K. So what is the meaning of K? Is nothing but thermal conductivity. K म्हणजे काय असणार आहे? Thermal conductivity असणार आहे. Okay, so what is the actual equation? Thus Q is equal to what? Minus K into A into dt by dx. So can anyone tell me what is the meaning of negative sign? Why we have taken the negative sign there? Okay, means whatever the temperature difference we have taken. Okay, so as we know that heat transfer is takes place from the high temperature to the low temperature. Okay, ज्यावेळेला आपण असं म्हणतोय की ही जी फेस आहे ही एक फेस आहे, इकडून इकडे हीट कधी ट्रान्सफर होणार आहे? when the heat transfer is takes place from this phase to this phase, when there is a temperature difference. म्हणजे कसं असणार आहे, जास्त टेम्परेचर कडून लो टेम्परेचर कडे काय होणार आहे? हीट ट्रान्सफर होणार. ओके, सो दिस प्लेस इज हॅव्हिंग, सपोज यू हॅव टू कन्सिडर दी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and this phase is having 50 degree Celsius temperature is there. Okay, suppose we have to take in the dt. So dt means what? Temperature difference. So final minus initial. Okay, so T2 minus T1 is there. So what is the value of T2? 50. What is the value of T1? 100. So 50 minus 100 is nothing but what? Minus 50. So whatever the answer we got for this dt, त्या dt चा आन्सर काय येणार आहे? निगेटिव्ह येणार आहे, कारण हे फायनल मायनस इनिशियल आहे आणि फायनलचं टेम्परेचर कमी असणार आहे. ओके, इथलं 100 आहे, इथलं 50 आहे, म्हणजे 50 minus 100 म्हणजे काय येणार आहे? ते -50 येणार आहे. So we have to convert that answer into positive. So how to convert that answer into positive? So we have to take the negative sign. Okay, so that's why what is the Fourier's law of heat conduction equation? Q is equal to minus K into A into dt by dx.
समजले का सगळ्यांना? जाधव तुम्ही सांगा आता, इथं समजा मला निगेटिव्ह साईन घ्यायचं नाही तर काय करावं लागेल? हे जे निगेटिव्ह साईन आहे इथं मला पॉझिटिव्ह पाहिजे तर काय करावं लागेल? आता काय इक्वेशन आहे? क्यू इज इक्वल टू मायनस के इंटू dt बाय dx. ज्यावेळेला तुम्ही इथं मायनस घेताय त्यावेळेला हा dt काय असणार आहे? t2 मायनस t1 असणार आहे. ओके, सपोज नाउ आय एम नॉट टेकिंग द निगेटिव्ह साइन हियर, देन व्हॉट इज द इक्वेशन? t2 मायनस t1 जे आहे ते फक्त चेंज करायचं आहे. इथलं निगेटिव्ह जर तुम्हाला कॅन्सल करायचं असेल तर इथं जे t2 मायनस t1 आहे ते काय करावं लागेल तुम्हाला? t1 मायनस t2 करायला लागेल. म्हणजे इथं 50 मायनस 100 जे होतं ते काय होणार आहे? 100 मायनस 50 होणार आहे. म्हणजे तुमचा आन्सर पॉझिटिव्ह मध्ये आहे. ओके, म्हणजे आन्सर पॉझिटिव्ह मध्ये पाहिजे म्हणून आपण इथं निगेटिव्ह साइन घेतलेला, लक्षात ठेवा. समजले का? बघा, कारण हीट ट्रान्सफर जे आहे ते हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचरच होणार आहे. म्हणजे फायनल टेम्परेचर हे काय असणार आहे? कमीच असणार. ओके, सो देअरफॉर वी हॅव टेकन द निगेटिव्ह साइन. सो व्हॉट इज द निगेटिव्ह साइन? मीनिंग ऑफ द निगेटिव्ह साइन is to take care of the decreasing temperature along with the direction of increasing thickness. म्हणजे जसा जसा थिकनेस वाढत जाणार आहे तसं तसं टेम्परेचर काय होत जाणार आहे? कमी 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 होत जाणार आहे. सो देअरफॉर वी हॅव टेकन द निगेटिव्ह साइन. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस इक्वेशन. Q is equal to minus k into dt by dx. Q is equal to minus k into a into dt by dx. And what is the meaning of k? It is a constant of proportionality and is known as thermal conductivity of the body. जो जी काही बॉडी आपण घेतलेली आहे त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय असणार आहे? के असणार आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन के इज नथिंग बट proportionality constant and it is also known as thermal conductivity of the body. Okay, या निगेटिव्ह साइनचं पण मीनिंग लिहा. The negative sign of K is to take care of the decreasing temperature along with the direction of increasing thickness or the direction of heat flow. Okay, जसा जसा थिकनेस वाढत जाणार आहे तसं तसं टेम्परेचर काय होणार? व्हॉट अबाउट द टेम्परेचर? टेम्परेचर विल बी रिड्युसेस. सो देअरफॉर वी हॅव टेकन द निगेटिव्ह साइन. ओके, आणि हा dt by dx ला काय म्हटलं जाते? व्हॉट इज द अनदर नेम ऑफ द dt by dx? टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, सो द टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dx is always negative along positive x direction. Therefore the value as q becomes positive. Okay, समजले का? बघा सगळ्यांना, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. एखाद्या प्लेट मधून किती रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर होतोय हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. Q is equal to k into a into dt by dx. हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला काय करायचं आहे? रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर फाइंड आउट करायचं. ओके, म्हणजे काही केस मध्ये तुम्हाला रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर दिलेला असेल, तुम्हाला काहीतरी T1 कॅल्क्युलेट करायला सांगतील किंवा टेम्परेचर ग्रेडियंट कॅल्क्युलेट करायला सांगतील. ओके, सो दिस इज पॉसिबल बाय युजिंग दिस फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. ओके, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड दिस पार्ट. ओके, आता हा जो लॉ बघितलेला आहे, व्हॉटएव्हर द फोरियर्स लॉ वी हॅव डिस्कस्ड, वी हॅव कन्सिडर दी सम अझम्पशन्स. ओके, आता आपण काय म्हणतोय की एक प्लेट आहे त्याच्यामधून किती ट्रान्सफर होते हे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके, पण आता आपण काय केलेलं आहे? फक्त एकच डायरेक्शन कन्सिडर केलेलं आहे. पण असं पॉसिबल आहे का? एखादा ऑब्जेक्ट असेल तर सगळ्या डायरेक्शन मधून हीट ट्रान्सफर होणार. ओके, सो फॉर दी फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन वी हॅव अज्युम्ड समथिंग. ओके, काही कंडिशन आपण अज्युम केलेले आहेत. मग त्या कुठल्या कुठल्या कंडिशन्स आहेत? ओके, और व्हॉट आर दी अझम्पशन्स अदर? म्हणजे हे अझम्पशन्स आपण कन्सिडर केलेले आहेत and on that assumptions we have derived that derivation. ओके, म्हणजे आपण असं म्हणतोय की हीट ट्रान्सफर ह्याच डायरेक्शनला होईल असं शक्य आहे का? हीट ट्रान्सफर जे आहे ते कन्व्हेक्शन पण होऊ शकते, काही वेळेला हीट ट्रान्सफर त्या कंपोनेंट मध्ये पण क्रिएट होऊ शकते. ओके, सो देयर आर डिफरंट पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो फॉर दी डिराइविंग दिस डेरिव्हेशन वी हॅव कन्सिडर दी सम अझम्पशन्स आणि त्या अझम्पशन वरून आपण ते इक्वेशन दिलेलं आहे Q is equal to minus k into a into dt by dx. तर ती assumptions कुठले आहेत? व्हॉट आर दॅट assumptions? द कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडिशन. ओके, आता आपण असं म्हणतोय की इथलं T1 चं टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, पण असं असणार आहे का? ते टेम्परेचर कंटिन्युअसली चेंज होणार आहे. ओके,
But for this derivation, we have considered as a the temperature or whatever the state is there, that is steady state. Steady state म्हणजे काय असणार आहे, हे जे टेम्परेचर असणार आहे ते काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. ओके, टेम्परेचर डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे तुम्ही हा जो T1 आहे, समजा आता मेजर केला तो 100 डिग्री असेल, एक तासानं जरी मेजर केला तर तो किती पाहिजे, 100च पाहिजे, असं आपण कन्सिडर केलेला आहे. ओके, पण ऍक्च्युअली तसं असणार आहे का तिथं, जसं जसं वेळ जाईल तसं टेम्परेचर चेंज होणार. बट फॉर दी डेरिव्हेशन वी हॅव कन्सिडर्ड ऍज ए कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडिशन. ओके, असं कन्सिडर केलं तरच ते आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे. तिथलं टेम्परेचर जर व्हेरिएशन असेल तर आपल्याला ते इक्वेशन आपण लिहू शकत. Okay, so for that we have considered this some assumption. So this is the first assumption, that is conduction of heat takes place under steady state condition. Okay, then what is this second assumption? The heat flow is unidirectional. म्हणजे आपण काय म्हणतोय आता, जी काही हीट ट्रान्सफर व्हायला लागली ती फक्त एक्स डायरेक्शनलाच व्हायला लागली. पण असं पॉसिबल आहे का, ती हीट ट्रान्सफर वाय डायरेक्शनला पण होऊ शकते, ती हीट ट्रान्सफर झेड डायरेक्शनला पण होऊ शकते. ओके, सो दिस इज द सेकंड assumption, that is the heat flow is unidirectional. ओके, म्हणजे ज्या वेळेला हीट फ्लो जी असणार आहे ती एका डायरेक्शनला होत असेल त्यावेळेस आपण ते इक्वेशन यूज करू शकतो, Q इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए इंटू dt बाय dt. त्याच्यामध्ये जर नंबर ऑफ डायरेक्शन असतील तर ते इक्वेशन आपण यूज करू शकत नाही. ओके, म्हणजे ते जे इक्वेशन आहे त्याच्यासाठी कुठले कुठले अझम्पशन्स आहेत. ओके, सो दिस इज द सेकंड अझम्पशन, दॅट इज द हीट फ्लो इज युनिडायरेक्शन, म्हणजे एका डायरेक्शन मध्येच हीट फ्लो होणार आहे. देन द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कॉन्स्टंट अँड द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लिनियर. म्हणजे हा जो टेम्परेचर प्रोफाइल आहे हा T1 टू T2 ही कशी आहे, स्ट्रेट लाईन आहे. ओके, म्हणजे इथलं टेम्परेचर जे असणार आहे ते आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर केलेलं आहे. सिमिलरली द टेम्परेचर ऍट दिस स्पेस वी हॅव कन्सिडर्ड ॲज ए कॉन्स्टंट. देन अँड देन ओनली वी हॅव टू टेक दी टेम्परेचर डिफरन्स. इथं जर टेम्परेचर चेंज व्हायला लागलं, इथं जर टेम्परेचर चेंज व्हायला लागलं तर आपण dt by dx कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे, करू शकत नाही. सो देयर इज वन अनदर अझम्पशन, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कॉन्स्टंट, म्हणजे dt by dx हा कॉन्स्टंट असणार. ओके, अँड द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लिनियर, म्हणजे इथं तुम्हाला दिसतंय हा जो टेम्परेचर प्रोफाइल असणार आहे ते काय असणार आहे, लिनियर असणार आहे. ओके, सो दिस इज द थर्ड अझम्पशन. सो देयर इज ए नो इंटरनल हीट जनरेशन. आता आपण काय म्हणतोय, ही जी प्लेट आहे इकडून हीट ट्रान्सफर होणार आहे, ह्या साईडला ट्रान्सफर होणार आहे. पण काही वेळेला काय होणार आहे, हा जो ऑब्जेक्ट आहे, ही जी प्लेट आहे त्या प्लेट मध्येच हीट जनरेट होणार आहे. ओके, काही डिव्हाइसेस जे असतात, आता तुम्ही जर आयसी इंजिन कन्सिडर केलं, ओके, समजा सराउंडिंगचं टेम्परेचर जास्त असेल तर हीट ट्रान्सफर होणार आहे, पण त्या आयसी इंजिन मध्ये पण कंबशन होत आहे, म्हणजे तिथं पण काहीतरी हीट ट्रान्सफर होत्या. म्हणजे एखादी जी काही प्लेट असणार आहे त्याच्यामध्ये काही टायमाला सोर्स असू शकतो, त्याच्यामध्ये स्वतः प्लेट मध्ये हीट जनरेट होऊ शकते, ते पण आपण इथं कन्सिडर केलेलं नाही. आपण डायरेक्ट काय म्हणतो, इकडून हीट येते आणि इकडून ट्रान्सफर होत्या, पण इथं काहीतरी हीट जनरेट होऊ शकते या प्लेट मध्ये. Okay, so that also we have not considered. Okay, so that assumption is nothing but there is a no internal heat generation. म्हणजे आपण काय कन्सिडर करतोय, तर ह्या प्लेट मध्ये सध्या हीट जनरेट होत नाहीये, त्यावेळेस आपण ते इक्वेशन यूज करणार आहे, Q is equal to minus K into A into dt by dx. Okay, the bounding surfaces are isothermal in character. म्हणजे हे जे बाउंडिंग सर्फेसेस आहेत ते कसे असणार आहेत, आयसोथर्मल असणार आहे, म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचर असणार आहे. Then material is homogeneous and isotropic. So what is the meaning of that? The value of thermal conductivity is constant in all direction. म्हणजे जे काही मटेरियल आपण कन्सिडर केलेले आहे त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय कन्सिडर केलेली आहे, आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर केलेलं आहे. नाहीतर आपण असं म्हटलं तिथल्या पॉईंटची थर्मल कंडक्टिव्हिटी वेगळी, इथं थर्मल कंडक्टिव्हिटी वेगळी, इथं वेगळी, तर असं त्यावेळेला आपण हे इक्वेशन यूज करू शकत नाही. ओके, आता आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, जी काय प्लेट आहे त्याची एकच कॉन्स्टंट थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे, दॅट इज नथिंग बट K. Okay, so these are the assumptions and on the basis of these assumptions we have derived that Fourier's law of heat conduction. Okay, तर तुम्हाला हे assumptions विचारले जाऊ शकतात की कुठल्या कुठल्या assumptions करून ते इक्वेशन derive केलेलं आहे. So at that time you have to tell this assumption. Okay, so all have to write down assumptions for this. Okay, assumptions of the Fourier's law of heat conduction. Write down assumptions of Fourier's law of heat conduction. Assumptions of Fourier's law of heat conduction. Assumptions of Fourier's law of heat conduction. Okay, so write down the first assumption. Write down conduction of heat takes place. Conduction of heat takes place under steady state conditions. Conduction of heat takes place
conduction of heat takes place under steady state conditions. Under steady state conditions, conduction of heat takes place under steady state conditions. Second, the heat flow is unidirectional. 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 Then third, the temperature gradient is constant. The temperature gradient is constant. The temperature gradient is constant, and the temperature profile is linear. The temperature gradient is constant. The temperature gradient is constant, and the temperature profile is linear. Then fourth, there is no internal heat generation. 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 Then fifth, the bounding surfaces are isothermal in character. The bounding surfaces are isothermal in character. The bounding surfaces are isothermal in character. Then sixth, the material is homogeneous and isotropic. The material is homogeneous and isotropic. Okay, the material is homogeneous and isotropic. So what is the meaning of that? The value of thermal conductivity is constant in all directions. The value of thermal conductivity is constant in all directions. The value of thermal conductivity is constant in all directions. Okay, so all of you get this point. What are the assumptions? On the basis of these assumptions, we have written the equation for the Fourier's law. Okay, so what is the equation of the Fourier's law? Q is equal to minus K into A into dt by dx. Okay, so whenever we are taking the minus sign, so at that time we have to take the T2 minus T1. Whenever we have to taking the positive sign, so at that time we have to take the T1 minus T2. Okay, so this is about the assumptions and Fourier's law of heat conduction. Okay, so now okay, so now we have to discuss the thermal conductivity. Okay, so as we know that what is the meaning of thermal conductivity? Already I have told that what is the meaning of thermal conductivity. Okay, आता एखादा मेटल रॉड आहे आणि एखादा हा जर बेंच आहे, त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त असणार. मेटल रॉड्स, कारण मेटल रॉड मध्ये काय असतात तर 3 इलेक्ट्रॉन्स असतात. ओके, सो ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रान्सफर दी हीट, दॅट इज नथिंग बट थर्मल कंडक्टिव्हिटी. एखाद्या मटेरियलची हीट कंडक्ट करण्याची ॲबिलिटी म्हणजे काय असणार आहे, त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार. ओके, मेटलची ॲबिलिटी काय आहे थर्मल हीट ट्रान्सफर करायची जास्त आहे, बिकॉज इन दी मेटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. Okay, so due to that what will happen, the metal is having more thermal conductivity as compared to the bench. म्हणजे याच्यामध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नाही, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये हीट ट्रान्सफर होणार नाही. ओके, सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिव्हिटी? ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट. ओके, एखाद्या मटेरियलची हीट कंडक्ट करण्याची ॲबिलिटी म्हणजे काय असणार आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे. आता हे जे काही फोरियर्स इक्वेशन आहे, सो बाय युजिंग दॅट फोरियर्स इक्वेशन हाऊ टू राइट द थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आता आपल्याला Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू dt बाय dx. हेच इक्वेशन आपण काय लिहू शकतो, K इज इक्वल टू Q बाय A dx बाय dt. म्हणजे K ला सब्जेक्ट करायचं आहे आणि बाकीचे फॅक्टर तुम्हाला एका ह्याला घ्यायचे. ओके, आता मला सांगा व्हॉट इज द युनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी? वॅट पर मीटर केल्विन किंवा डिग्री सेल्सिअस. ओके, त्या दिवशी पण मी विचारलेलं व्हॉट इज द युनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. तुम्हाला ह्या प्रत्येक गोष्टीचं युनिट माहिती आहे. Q चं युनिट काय आहे, वॅट आहे. A चं युनिट काय मीटर स्क्वेअर आहे. टेम्परेचर डिफरन्स युनिट केल्विन आहे किंवा डिग्री सेल्सिअस आहे. dx युनिट मीटर आहे. ओके, ज्यावेळेला तुम्ही K इज इक्वल टू बाकीचे फॅक्टर घेताय तर प्रत्येकाचं युनिट केले तुम्हाला कशाचं युनिट मिळणार आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आणि व्हॉट इज द युनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी? वॅट पर मीटर डिग्री सेल्सिअस किंवा वॅट पर मीटर केल्विन. ओके, सो दिस इज द युनिट ऑफ द. समजलंय ना सगळ्यांना हे कसं युनिट येत आहे? हे K साठी इक्वेशन लिहायचं. K इज इक्वल टू बाकीच्या टर्म एका साइडला घ्या, प्रत्येकाचं युनिट लिहा, त्याच्यावरून तुम्हाला काय मिळेल, K चं युनिट मिळेल.
ओके ओके, इथं बघा आता के साठी इक्वेशन काय झालेलं आहे, के इज इक्वल टू क्यू बाय ए इंटू डीएक्स बाय dt. ओके, क्यू ची युनिट काय असणार आहे, वॅट, त्याच्यानंतर डीएक्स ची युनिट मीटर, एरियाची युनिट मीटर स्क्वेअर आणि dt ची युनिट केल्विन किंवा डिग्री सेल्सिअस. आता इथं मीटर आहे डीएक्स आणि इथं मीटर स्क्वेअर आहे, एक मीटर काय होईल, कॅन्सल होईल. ओके, म्हणजे वरती काय राहिलं, वॅट, वॅट डिवायडेड बाय मीटर डिग्री सेल्सिअस. सो दिस इज द युनिट ऑफ के. कुठल्याही क्वांटिटीचं जर तुम्हाला युनिट कॅल्क्युलेट करायचं असेल, जर तुम्हाला इक्वेशन मधल्या बाकीच्या क्वांटिटीचं युनिट माहिती असेल तर त्याच्यावर तुम्ही काय करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, देन के इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिव्हिटी. सो थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज नथिंग बट ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट. म्हणजे के इज इक्वल टू क्यू कधी असणार आहे सांगा, वेन के इज इक्वल टू क्यू. के इज इक्वल टू क्यू कधी असेल सांगा, के इज इक्वल टू क्यू ज्या वेळेला हा टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 असेल, ज्या वेळेला हा एरिया 1 असेल. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो बघा, थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज नथिंग बट व्हॉट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रान्सफर. ओके, म्हणजे एखाद्या प्लेट मधून जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे त्यावेळेला त्या प्लेटचा एरिया काय पाहिजे, युनिट एरिया पाहिजे आणि टेम्परेचर ग्रेडियंट काय पाहिजे, युनिट पाहिजे. समजतंय बघा, म्हणजे हा के इज इक्वल टू क्यू आपण कधी म्हणू शकतो, के इज इक्वल टू क्यू ज्यावेळेला टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 असणार आहे आणि ज्यावेळेला एरिया काय असणार आहे, 1 असणार आहे. 1 म्हणजे काय, आपण युनिट कन्सिडर करतोय. युनिट म्हणजे काय असणार आहे, युनिट एरिया म्हणजे काय झालं, 1 मीटर स्क्वेअर. युनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट म्हणजे काय झालं, 1 व्हॅल्यू झाली. म्हणजे के इज इक्वल टू क्यू असं आपण कधी म्हणणार आहे, म्हणजे थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट ट्रान्सफर थ्रू दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट when the area of that particular object is unit area and whatever the temperature gradient is there, that temperature gradient is also 1. समजतंय बघा, म्हणजे आपण एक अशी प्लेट घेणार आहे. ओके, त्या प्लेटचा एरिया काय असणार आहे, 1 मीटर स्क्वेअर असणार आहे. जो काही टेम्परेचर डिफरन्स आणि थिकनेसचा रेशो असणार आहे तो पण 1 असणार आहे. त्यावेळेला त्या मटेरियल मधून जी काही हीट ट्रान्सफर होते दॅट इज नथिंग बट थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ओके, असं आपण म्हणू शकतोय. म्हणजे के इज इक्वल टू क्यू कधी असणार आहे, ज्यावेळेला हे बाकीचे 3 फॅक्टर 1 असणार आहेत. म्हणजे युनिट एरिया असताना आणि युनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट असताना जी काही हीट ट्रान्सफर होते ती म्हणजे काय असणार आहे, त्या मटेरियलची थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे. म्हणजे त्याच्यावर इथं डेफिनेशन लिहिलेली आहे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड थ्रू ए बॉडी ऑफ युनिट एरिया अँड युनिट थिकनेस इन युनिट टाइम. ओके, when the difference in temperature between the phases causing heat flow is unit temperature difference. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट असा कन्सिडर करा, त्याचा युनिट एरिया आहे, त्याचा टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 आहे, त्यावेळेला त्या मटेरियल मधून जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती त्या मटेरियलची काय असणार आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे. ओके, ही जी डेफिनेशन सांगतोय ती कशावरून सांगतोय आपण, ही जी डेफिनेशन आहे ती इक्वेशन वरून सांगतोय. ओके, ability of material to conduct the heat, this is the general definition. Okay, and whatever the equation we got, so from this equation what is the definition of the thermal conductivity, the amount of heat or energy conducted through a body of unit area and unit thickness in unit time and when the temperature difference is unit between whatever the two phases are there, त्याच्यामधला टेम्परेचर डिफरन्स काय पाहिजे, युनिट पाहिजे. त्यावेळेला त्या मटेरियल मधून जी काही हीट ट्रान्सफर होते ती काय असणार आहे, त्या मटेरियलची थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार. ओके, सो ऑल ऑफ यू राईट डाऊन दिस थिंग्स, राईट डाऊन. त्यातलं तुम्ही काय काय लिहू शकताय बघा. युनिट सगळ्यांना माहिती आहे का, हे लिहायची काय गरज आहे का बघा. ज्यांना कळत नसेल त्यांनी लिहा प्रत्येकाचं युनिट, त्याच्यावरून तुम्हाला के चे युनिट मिळेल. व्हॉट इज युनिट ऑफ के, वॅट पर मीटर केल्विन और वॅट पर मीटर डिग्री सेल्सिअस. ओके, आणि हे इक्वेशन वरून जी काही डेफिनेशन येते ती लिहा. Thus the thermal conductivity of material is defined as the amount of energy conducted through a body of unit area, the amount of energy conducted through a body of unit area and unit thickness in unit time. The amount of energy conducted through a body of unit area and unit thickness in unit time
unit thickness in unit time when the difference in temperature between when the difference in temperature between the phases causing heat flow when the difference in temperature between the phases causing heat flow is unit temperature difference Okay, so all of you get this point. What is the unit of thermal conductivity? So first of all of you remember the definition of the thermal conductivity. That is nothing but ability of material to conduct the heat. Okay, then what is the equation of the K? K is equal to Q by A into dx by dt. Okay, so from that equation we get the unit of thermal conductivity, that is nothing but watt per meter Kelvin or watt per meter degree Celsius. And from this equation K is equal to Q by A dx by dt, we get the definition of the thermal conductivity as the amount of energy conducted through a body of unit area and unit thickness in unit time when the difference in temperature between the phases causing heat flow is unit temperature difference. Okay, so there are different materials are there having thermal conductivities are there. Suppose we have to consider these are the materials: glass wool, rock wool, concrete, cellulose, PVC, cement. Okay, so these are the values of the thermal conductivity of that different materials. Okay, ह्या वेगवेगळ्या मटेरियलच्या काय आहेत तर ह्या थर्मल कंडक्टिव्हिटीज आहेत. ओके, त्याच्यानंतर मी इथं पण लिहिलेले आहेत आपले जे काही इंजिनिअरिंग मटेरियल आहेत, सिल्वर असेल, कॉपर असेल, ॲल्युमिनियम असेल, कास्ट आयर्न असेल, तर हे जे काही मटेरियल आहेत, सिल्वरची थर्मल कंडक्टिव्हिटी बघा किती आहे 410 वॅट पर मीटर केल्विन, कॉपरची किती आहे 385, ॲल्युमिनियमची किती आहे 225, कास्ट आयर्न, स्टील, कॉन्क्रीट, ग्लास, वॉटर. ओके, समजतंय बघा. स्टील आणि सिल्वर मध्ये कुठलं मटेरियल गुड आहे सांगा थर्मल कंडक्टिव्हिटी कन्सिडरिंग स्टील आणि सिल्वर. कारण त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त आहे, त्याच्यामधून मॅक्झिमम हीट काय होणार आहे ट्रान्सफर होणार. हे कशावरून आपण सांगू शकतो तर ह्या थर्मल कंडक्टिव्हिटीच्या व्हॅल्यूज वरून. ओके, ज्या मटेरियलची थर्मल कंडक्टिव्हिटी चांगली आहे म्हणजे त्याच्यामधून हीट काय होणार आहे जास्त ट्रान्सफर होणार. ओके, सो दीज आर दी सम ऑफ दी मटेरियल्स having thermal conductivity values are there. Okay, so my next question is that what is the effect of the temperature on the thermal conductivity? Okay, so already I have told that what is the effect of the temperature on the thermal conductivity. Suppose you have to consider in the solid, एखादी solid body आहे आणि त्याचं आपण टेम्परेचर वाढवलं तर थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय होणार. ओके, आता इथं बघा प्युअर मेटल, ऑलाइज, लिक्विड आणि गॅसेस थर्मल कंडक्टिव्हिटी कशाची जास्त असणार आहे. ऑलाइज पेक्षा प्युअर मेटलची का जास्त असणार आहे. व्हॉट इज द रिझन. ऑलाइज नथिंग बट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरंट मटेरियल्स. ओके, ऑलाइज म्हणजे काय असणार आहे वेगवेगळ्या मटेरियलचं कॉम्बिनेशन असणार आहे. प्युअर मेटल म्हणजे काय असणार आहे तर एक सिंगल मेटल असणार. ओके, सो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस. प्युअर मेटल इज हॅव्हिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऍज कम्पेअर्ड टू दी ऑलाइज. त्यावेळेला तुम्ही एखादा ऑलाय करताय त्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कमी असतात ऍज कम्पेअर्ड टू दी प्युअर मेटल्स. ओके, सो देअरफॉर दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ प्युअर मेटल इज ग्रेटर दॅन दी ऑलाय. ओके, आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटी ही कशाची जास्त आहे सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. सॉलिडची जास्त असणार आहे कारण त्याच्यामध्ये त्याची डेन्सिटी जास्त आहे, त्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जास्त असणार आहेत, त्याच्या मॉलिक्यूलची संख्या जास्त असणार आहे. Okay, so that's why the thermal conductivity of solid is greater than liquid and gases. आता intermolecular force of attraction हे लिक्विड मध्ये गॅसेस पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे लिक्विडची काय असणार आहे जास्त असणार आहे as compared to the gases. Okay, so this is the relation between what about the thermal conductivities of the solid, liquid and gases. सॉलिड ची जास्त असणार आहे त्याच्यापेक्षा लिक्विडची कमी, त्याच्यापेक्षा गॅसेसची कमी. आणि सॉलिड मध्ये जर प्युअर मेटल आणि ऑलाय असेल तर प्युअर मेटलची जास्त असणार आहे as compared to the ऑलाय. ओके, आता माझा प्रश्न असा आहे की फॉर सॉलिड इफ वी हॅव टू इन्क्रीज इन दी टेम्परेचर देन व्हॉट विल हॅपन अबाउट दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी. तर मी इथे लिहिलेलं आहे सॉलिड साठी काय लिहिलेलं आहे बघा. फॉर सॉलिड
if temperature is increases, then thermal conductivity will be decreases. Okay, for liquid, if temperature increases, thermal conductivity will be decreases, and for the gases, if temperature is increases, thermal conductivity will be increases. Sorry. So what is the reason for the solid? Temperature वाढले की thermal conductivity कमी होणार. ते मी सांगितलेलं आहे. कंडक्शन जे होते ते कशामुळे होत आहे? लॅटिस व्हायब्रेशन आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सपोज वी हॅव ट्रान्सफर इन दी 100% एनर्जी बाय कंडक्शन. त्यातली किती टक्के एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुळे ट्रान्सफर होणार आहे, किती टक्के एनर्जी ही लॅटिस व्हायब्रेशन मुळे ट्रान्सफर होणार आहे? 70 आणि 30 अप्रॉक्सिमेटली. म्हणजे असंच करेक्ट असलं असं नाही, पण जो काही इफेक्ट आहे तो फ्री इलेक्ट्रॉनचा जास्त असतो. म्हणजे जी काही कंडक्शन मुळे जी काही ही ट्रान्सफर होत असते त्याच्यामध्ये जो काही फॅक्टर अफेक्ट करणार आहे तो काय आहे तर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे 100% एनर्जी ट्रान्सफर होत असेल तर त्यातली 70% एनर्जी कशामुळे ट्रान्सफर होणार आहे? बिकॉज ऑफ दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अँड 30% एनर्जी इज ट्रान्सफर ड्यू टू दी लॅटिस व्हायब्रेशन. ओके, सो इफ यू हॅव टू इन्क्रीजिंग दी टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, व्हॉट विल हॅपन? टेम्परेचर एखाद्या बॉडीचं वाढवते म्हणजे काय होणार आहे? तिथं व्हायब्रेशन्स वाढणार आहे. आणि एकदा व्हायब्रेशन्स वाढले तर काय होतील? ते जो काही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होणार आहेत ते व्हायब्रेशन त्याला काय करणार आहे? अपोज करणार. समजतंय बघा. If we have to increasing the temperature of the solid object, what will happen? The lattice vibrations are increasing, and if lattice vibrations are increasing, they obstruct the flow of the free electrons. म्हणजे ते जे काही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांना काय करणार आहे? ते अपोज करणार आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे की जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जास्त आहेत तेवढा ही ट्रान्सफर इफेक्ट जास्त होणार आहे. म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन जर कमी झाले त्याचा फ्लो जर ऑब्स्ट्रक्ट केला तर ऑटोमॅटिकली काय होणार? थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी होणार. Okay, so what is the reason for this? For the solid, if temperature is increases, then lattice vibrations are increasing, and if lattice vibrations are increasing, they obstruct the flow of free electrons, and therefore the thermal conductivity will be reduces. समजले का? थर्मल कंडक्टिव्हिटी का कमी होणार आहे सॉलिड मध्ये? तर जे काही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याचा फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट केला जातो. कशामुळे? तर लॅटिस व्हायब्रेशन. सिमिलरली लिक्विड मध्ये काय होते बघा? टेम्परेचर वाढले की थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी होते. का बरं? डेन्सिटी. इथं जो फॅक्टर आहे तो डेन्सिटी आहे. टेम्परेचर वाढलं की लिक्विडची डेन्सिटी काय होणार आहे? कमी होणार आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे डेन्सिटी कमी झाली की थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी होणार आहे. कारण सॉलिडची थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त आहे कारण डेन्सिटी जास्त आहे. लिक्विडची आपण टेम्परेचर वाढवलं तर डेन्सिटी काय होत्या? कमी होत्या. इफ डेन्सिटी इज रिड्युसेस मीन्स थर्मल कंडक्टिव्हिटी विल बी रिड्युसेस. ओके, तर सेकंड फॅक्टर साठी काय येणार आहे? टेम्परेचर वाढले की थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी होणार आहे. पण गॅसेस साठी काय होते बघा? टेम्परेचर वाढले की थर्मल कंडक्टिव्हिटी वाढते. म्हणजे गॅसेस मध्ये काय असणार आहे? त्याच्यामध्ये जे काही मॉलिक्युल्स असणार आहे ते कमी असणार. ओके, जसं आपण टेम्परेचर वाढवते त्यावेळेस ते मॉलिक्युल्स काय होणार आहे? त्याच्यामध्ये जे काही व्हायब्रेशन्स असणार ते एकदम फास्ट असणार. ओके, एकदम मॉलिक्युल्स कमी आहेत त्याला आपण जर टेम्परेचर दिलं तर त्याचे व्हायब्रेशन काय होणार आहे? एकदम इन्क्रीज होणार आहे. अँड इफ दी व्हायब्रेशन्स आर इन्क्रीजेस मीन्स व्हॉट? एका स्मॉल इन्स्टंटला ते जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते काय होणार आहेत? एकमेकांच्या जवळ येणार. तुम्ही इमॅजिन करा एकदम फास्ट मध्ये असं व्हायब्रेशन व्हायला लागलं तर त्यावेळेला ते जे काही मॉलिक्युल्स असणार ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये त्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटला. ओके, आणि इन्स्टंटला जर ते जवळ आले तर काय होणार आहे? ऑटोमॅटिकली थर्मल कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होणार. ओके, म्हणजे पहिला जे मॉलिक्युल्स आहेत ते विखुरलेले आहेत. whenever we have to increasing the temperature, what will happen? The vibrations will be increases, and if vibrations will be increases, for that instant that molecules coming to each other. ते मॉलिक्युल ज्यावेळेला एकमेकांच्या जवळ होतील त्याच्यामध्ये इम्पॅक्ट होऊन काय होणार आहे? ट्रान्सफर होणार. म्हणजे तिथं काय होणार आहे? थर्मल कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होणार. समजलंय का बघा सगळ्यांना? टेम्परेचरचा काय इफेक्ट होतोय सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस वरती? म्हणजे टेम्परेचर वाढलं तर थर्मल कंडक्टिव्हिटी सॉलिडची काय होणार आहे? कमी होणार आहे. त्याचा रिझल्ट काय असणार आहे? लॅटिस व्हायब्रेशन obstruct the flow of free electrons. Okay, then what about the liquids? If temperature is increases means density will be reduces, and if density will be reduces means automatically thermal conductivity will be reduces. And what about the gases? If temperature is increases thermal conductivity will be increases. What is the reason? Because there is a increases the vibration, and for that particular instant the molecules come to each other, and due to that conduction will be takes place, and due to that what will happen? Thermal conductivity will be increases. समजले का सगळ्यांना? सगळ्यांना हे समजले का बघा? ते लिहून घ्या सगळ्यांनी. In case of solids, thermal conductivity of material is due to free electrons.
ते लिहून घ्या. इन केस ऑफ सॉलिड्स थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. In case of liquids and gases, thermal conductivity is due to lattice vibrational wave. Waves असणार आहेत gases आणि liquid मध्ये. And pure metals will have highest thermal conductivity. We have to write down the relation between pure metal, alloy, liquid, and gases. Relation of the thermal conductivity. And खाली परत लिहा for solid. त्याचे reason लिहिलेले आहेत बघा. पुढच्या पेज वरती आहेत. सॉलिड साठी लिक्विड साठी इथे लिहिलेलं आहे आणि गॅसेस साठी इथे खाली लिहिलेलं आहे. ओके, इथपर्यंत झालं की मला सांगा प्युअर मेटल्स, ऑलाय, लिक्विड अँड गॅसेस. पहिले 3 स्टेटमेंट लिहून हे रिलेशन लिहा. आफ्टर दॅट यू हॅव टू टेल मी. आय विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स हाऊ टू राइट. ओके, इन केस ऑफ सॉलिड्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. In case of liquids and gases, thermal conductivity is due to lattice vibrational wave. Pure metals will have highest thermal conductivity. Then write down the relation of the thermal conductivity for the pure metal, alloy, liquid and gases. Okay, इथपर्यंत झाले का सगळ्यांचं? त्याच्या खाली लिहा for solid if temperature is increases thermal conductivity will be reduces. तुमच्या कसं लिहायचं तसं लिहा. असं लिहिलं तरी चालेल. For solid T is increases, K is reduces. तर त्याचं रिझन काय असणार ते लगेच लिहा. रिझन त्याच्या पुढे फॉर सॉलिड ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस. फॉर सॉलिड ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस, ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस द मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन्स इन्क्रीजेस. ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस द मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन इन्क्रीजेस. मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन्स इन्क्रीजेस. So they obstruct the flow of free electrons. So they obstruct the flow of free electrons. So they obstruct the flow of free electrons, thus reducing the thermal conductivity. Thus reducing the thermal conductivity. Reducing the thermal conductivity. Reducing the thermal conductivity. Okay, so solid साठी if temperature is increases then thermal conductivity will be reduces. झाले का बघा solid साठी. As the temperature increases the molecular vibration increases, so they obstruct the flow of free electrons, thus reducing the thermal conductivity. त्याच्यामुळे काय होणार आहे thermal conductivity reduce होणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट लिहा फॉर लिक्विड साठी काय बघा T increases, K reduces. आधी अगोदर असं लिहा त्याच्यानंतर त्याचं रिझन लिहा. फॉर लिक्विड T temperature is increases, thermal conductivity will be reduces. Okay, for liquid temperature is increases then thermal conductivity will be reduces. Okay, त्याचं रिझन काय आहे ते लिहा. फॉर लिक्विड temperature is increases, thermal conductivity will be reduces. What is the reason? For liquid decrease in density with increase in temperature. टेम्परेचर वाढले की डेन्सिटी काय होत्या डिक्रीज होत्या आणि डेन्सिटी डिक्रीज झाली म्हणजे थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय होणार आहे रिड्यूस होणार आहे. ओके, सो राइट डाउन फॉर लिक्विड डिक्रीज इन डेन्सिटी विथ इनक्रीज इन टेम्परेचर. डिक्रीज इन डेन्सिटी विथ इनक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, त्याच्यावरूनच लिहा इफ डेन्सिटी इज डिक्रीजेस मीन्स थर्मल कंडक्टिव्हिटी विल बी डिक्रीजेस. ओके, टेम्परेचर वाढले की डेन्सिटी कमी होणार आणि डेन्सिटी कमी झाली की थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय होणार आहे कमी होणार आहे. ओके, सो दिस इज द रिझन फॉर द लिक्विड डिक्रीज इन डेन्सिटी विथ इनक्रीज इन टेम्परेचर. अँड फॉर द गॅसेस राइट डाउन फॉर गॅसेस फक्त गॅसेसला काय होते बघा टेम्परेचर वाढले की थर्मल कंडक्टिव्हिटी वाढते. सॉलिड अँड लिक्विडला कमी होत होती पण गॅसेसला काय होणार आहे कमी होणार आहे. फॉर गॅसेस राइट डाउन फॉर गॅसेस इफ T is increases, K also increases. If T increases, K also increases. Okay, so write down the reason. Molecular vibration increases. Okay, temperature वाढले की काय होते molecular vibrations increases. इथंच लिहिलेलं आहे रिझन पुढे, इथंच पुढे लिहिलेलं आहे molecular vibrations increases. Molecular vibrations increases, causing more molecular collisions. खाली दिसत नाही खाली शब्द जो आहे तो मॉलिक्युलर कोलिजन आहे. मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन इन्क्रीजेस कॉझिंग
more molecular collision, and collision वाढली की thermal conductivity वाढणार आहे. So therefore for the gases, if temperature increases, thermal conductivity will be increases. हे दिसते का बघा, molecular vibration increases causing more molecular collision, more molecular collision. Okay, so all of you get this point. Temperature चा इफेक्ट काय होणार आहे थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती फॉर द सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. हे रिझन सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. कशाची थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त आहे हे पण लक्षात ठेवा. सॉलिडची जास्त असणार आहे लिक्विड आणि गॅसेस पेक्षा. ओके, सो दिस इज अबाउट दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी. त्या व्हॅल्यूज लिहून घ्या. तुम्हाला हे जनरली विचारलं जातं की कुठल्या मटेरियलची थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त आहे, कुठल्याची कमी आहे. तुम्हाला अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यू माहिती आहे का? ओके, सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू राइट डाउन these values of the thermal conductivities. Write down material and its thermal conductivity. Make 3 columns: serial number, material and thermal conductivity. Serial number, material and thermal conductivity. Serial number, material and thermal conductivity. So write down the serial numbers, then write down the materials, and then write down the thermal conductivities. Okay, आणि मगाशी जे म्हटलेलं आहे आपण, ऑलायची थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त असणार आहे, लिक्विडची कमी असणार आहे आणि गॅसेसची कमी असणार आहे. तर याचे थोडक्यात व्हॅल्यू दिलेले आहेत, कशा प्रकारे त्याची रेंज आहे. ऑलायजला 12 to 120, लिक्विड्सला 0.2 to 0.5, गॅसेसला 0.06 to 0.05. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस ऑल दी व्हॅल्यूज. सिल्वरला काय असणार आहे थर्मल कंडक्टिव्हिटी 410, कॉपरला 385, ॲल्युमिनियमला 225, कास्ट आयर्नला 55 to 65, steel 20 to 45, concrete 1.20, glass 0.75, water 0.05 to 0.7. Okay, so these are the different thermal conductivity values are there for the different materials. Okay, आणि इथे ह्या जनरल व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. ऑलायला जी काही थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे ती काय असणार आहे, K is in between 12 to 120. Okay, watt per meter degree Celsius. Then for the liquids 0.2 to 0.5, and for the gases 0.006 to 0.05. Okay, so all of you write down all these things. All of you complete this material and its thermal conductivity. ओके, जे काय आपण मगाशी म्हटलेलं आहे सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस, त्याच्यामध्ये थर्मल कंडक्टिव्हिटी सॉलिडची जास्त आहे, लिक्विडची कमी आणि गॅसेसची कमी आहे. सो व्हॉट आर दी व्हॅल्यूज ऑफ दॅट वी हॅव रिटन हियर. ऑलॉयज, लिक्विड अँड गॅसेस हे पण लिहायचं आहे. व्हॉट इज द रेंज ऑफ द व्हॅल्यूज फॉर द ऑलॉयज, लिक्विड अँड गॅसेस. ओके, ओके, ओव्हर झाले सगळ्यांचं. ओके, देन राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट एज ए थर्मल रेजिस्टन्स. Thermal resistance. Okay, can anyone tell me what is the Ohm's law? Ohm's law काय आहे सांगा. Ohm's law शिकलाय ना. V is equal to what? Equation काय? Voltage is equal to current into resistance. Okay, म्हणजे suppose we have to consider the current as a subject. Okay, current as a subject म्हणजे आपण करंट लेफ्ट हँड साइडला घेतला तर त्या साइडला इक्वेशन काय होईल सांगा. I is equal to what? V by R. म्हणजे ह्या इक्वेशन वरून आपण काय म्हणतोय, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन. I is equal to V by R. ओके, I म्हणजे काय तर करंट आहे, V म्हणजे काय असणार आहे तर पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा व्होल्टेज डिफरन्स असणार, आणि R म्हणजे काय असणार आहे रेजिस्टन्स असणार. ओके, आता समजा आपण असं म्हणतोय की करंट जास्त फ्लो होतोय म्हणजे त्या टाइमला व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्स काय असेल. इफ I is more,
So what is the meaning of that? Voltage and current. What is the effect of that? Current is more, means potential difference is more. And what about the resistance? Resistance is less. बरोबर. म्हणजे एखाद्या केबल मधून किंवा एखाद्या डिव्हाइस मधून करंट कधी जास्त फ्लो होणार आहे, ज्या वेळेला त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त असणार आहे आणि रेजिस्टन्स काय असणार आहे, कमी असणार. ओके. हे काय झालं, हे आपला ओहम्स लॉ आहे. ओहम्स लॉ काय सांगितलेलं आहे, करंट काय कधी मॅक्झिमम असणार आहे, व्हेन देयर इज अ मॅक्झिमम पोटेन्शियल डिफरन्स अँड व्हेन देयर इज अ लो रेजिस्टन्स. ओके. सो ऍट दॅट टाइम वी से दॅट देयर इज अ मॅक्झिमम रेट ऑफ करंट ट्रान्सफर. ओके. आता हे जसं इक्वेशन आहे, I इज इक्वल टू करंट कशामुळे फ्लो होते, I इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स अँड विच फॅक्टर अपोजेस द करंट, दॅट इज नथिंग बट रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स काय करतोय, करंटला अपोज करतोय. पोटेन्शियल डिफरन्स काय करतोय, करंटला ट्रान्सफर व्हायला हेल्प करते. म्हणजे जो काही न्यूमरेटर आहे, ओके, त्याच्यामुळे काय होते, तुमचा करंट इन्क्रीज होतो आणि डिनॉमिनेटर मुळे तुमचा करंट काय होते, कमी होतो. ओके. सो इन दॅट वे वी हॅव टू राईट डाऊन द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. ओके. ते जसं इक्वेशन आहे, आपण काय म्हणतोय, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आपण कन्सिडर केलेली. एखाद्या इलेक्ट्रिक सिस्टीम मध्ये करंट जो फ्लो होणार आहे तो कशावरती डिपेंड असणार आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स आणि रेजिस्टन्स वरती. जेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त असणार आहे तेवढा करंट काय होणार आहे, जास्त फ्लो होणार आहे. आणि रेजिस्टन्स काय करणार आहे, त्या करंटला अपोज करणार आहे किंवा रेजिस्ट करणार आहे. ओके. सो इन दॅट मॅनर वी हॅव टू राईट आउट द इक्वेशन फॉर द फोरियर्स लॉ. आता फोरियर्स लॉ हा कशाच्या रिलेटेड आहे, आता आपण इलेक्ट्रिक सिस्टीम जी बघितली तो कशाच्या रिलेटेड आहे, करंटच्या रिलेटेड आहे. तिथं काय ट्रान्सफर होणार आहे, करंट ट्रान्सफर होणार. नाउ वी हॅव टू कन्सिडर द हीट ट्रान्सफर सिस्टम. सो फॉर द हीट ट्रान्सफर सिस्टम व्हॉट इज द स्टँडर्ड इक्वेशन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. ओके. सो नाउ वी हॅव टू राईट आउट द फोरियर्स लॉ इन दॅट मॅनर. म्हणजे जो काही हीट आहे ती कशामुळे ट्रान्सफर होणार आहे, हीट कशामुळे ट्रान्सफर होते, व्हॉट इज द रिझन, टेम्परेचर डिफरन्स. म्हणजे आपल्याला कसं इक्वेशन लिहायचं आहे, Q is equal to, because of what the heat transfer is takes place, due to the temperature difference. So we have to take the temperature difference at the numerator and whatever the remaining factor is there we have to take at the denominator. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की जो काही जी काही हीट फ्लो होणार आहे ती कशामुळे होणार आहे, टेम्परेचर डिफरन्स मध्ये, टेम्परेचर डिफरन्स मुळे होणार आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू कंपेअरिंग दी टू सिस्टीम्स. वन इज ए इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आणि वन इज ए हीट ट्रान्सफर सिस्टीम. दोन सिस्टीम आहेत, आपल्याला या दोन सिस्टीमचं काय करायचं आहे, कंपॅरिझन करायचं आहे. इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्ये आपण काय म्हणतोय, करंट फ्लो होणार आहे म्हणतोय आणि हीट ट्रान्सफर सिस्टीम मध्ये आपण काय म्हणतोय, हीट ट्रान्सफर होणार आहे म्हणतोय. इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्ये करंट कशामुळे फ्लो होतोय, बिकॉज ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स अँड हीट ट्रान्सफर सिस्टीम हीट इज ट्रान्सफरिंग बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरन्स. ओके. म्हणजे हीट ट्रान्सफर सिस्टीम मधलं जे काही इक्वेशन आहे त्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला न्यूमरेटरला काय ठेवावं लागेल, टेम्परेचर डिफरन्स. आपलं जे काही इक्वेशन आहे Q इज इक्वल टू K into A into dt by dx. Okay. So whatever the factor is there, we have to take only dt at the numerator and whatever the remaining factors we have to take at the denominator. म्हणजे जो काही डिनॉमिनेटरला फॅक्टर येणार आहे तो काय करेल सांगा, तो हीटला काय करणार आहे, रेजिस्ट करणार आहे. जसा I इज इक्वल टू dv by r आहे, तो r काय करतोय, करंटला अपोज करतोय. इन दॅट मॅनर Q is equal to delta T divided by whatever the equation is there. That factor will be opposing the current, heat. तो फॅक्टर काय करणार आहे, हीटला अपोज करणार आहे. तो फॅक्टर म्हणजे काय आहे तर थर्मल रेजिस्टन्स. समजतंय का बघा, थर्मल रेजिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे, जो फॅक्टर आपल्या हीट ट्रान्सफरला अपोज करणार आहे, रेजिस्ट करणार आहे, दॅट फॅक्टर इज नथिंग बट थर्मल रेजिस्टन्स. म्हणजे आपण काय केलेले, दोन सिस्टीम कंपेअर केलेले आहेत आणि त्याच्या कंपॅरिझन वरून हीट ट्रान्सफर साठी कुठला फॅक्टर अपोज करणार आहे, तो फॅक्टर म्हणजे काय आहे तर तो रेजिस्टन्स आहे. कशाला तर हीट ट्रान्सफरला. समजले का सगळ्यांना बघा. म्हणजे जो काही आपण इक्वेशन लिहिणार आहे, आता करंटचं इक्वेशन काय बघा, व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ करंट, पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. आता हे जसं इक्वेशन लिहिलंय इन दॅट मॅनर वी हॅव टू राईट डाऊन द इक्वेशन फॉर द हीट ट्रान्सफर. म्हणजे Q इज इक्वल टू आपलं इक्वेशन काय आहे, Q इज इक्वल टू K into A into dt by dx. आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त dt, कारण त्या dt मुळेच हीट ट्रान्सफर होते. करंट मध्ये कशामुळे, पोटेन्शियल डिफरन्स मुळेच करंट ट्रान्सफर होते. तसं हीट ट्रान्सफर मध्ये काय होणार आहे, टेम्परेचर डिफरन्स मुळेच ही हीट ट्रान्सफर होणार आहे. म्हणजे बाकीचा जो फॅक्टर आहे dx अपॉन k तो आपण कुठे घेतलेला आहे, डिनॉमिनेटरला घेतलेला. इक्वेशन सेमच आहे, Q इज इक्वल टू K by dt by dx आहे. हे समजतंय बघा. हा इथं काय होतं, K into A हे न्यूमरेटरला होतं
ते खाली घ्यायचं म्हणजे कुठे घ्यावं लागेल तुम्हाला, डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला. त्याचा अर्थ तोच असणार आहे, फक्त आपण ते काय केलेलं आहे, डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला घेतलेलं. फक्त आपण इक्वेशन वेगळ्या पद्धतीने लिहिलंय. समजते का? इक्वेशन हे आपलं काय आहे, Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू dt बाय dx आहे. ओके, आपल्याला डिनॉमिनेटरला फक्त आपल्याला dt ठेवायचा आहे आणि बाकीचा फॅक्टर आपल्याला काय करायचा आहे, डिनॉमिनेटरला घ्यायचा आहे. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, डिनॉमिनेटरला काय आलेला आहे, dx हा डिनॉमिनेटरलाच होता, dt बाय dx. जो k बाय a न्यूमरेटरला होता तो कुठे गेलेला आहे, डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला गेला. म्हणजे अर्थ तोच आहे. समजतंय का बघा. सो आता काय होईल सांगा, हीट ट्रान्सफर कशामुळे होत्या, टेम्परेचर डिफरन्समुळे होत्या. करंट कशामुळे ट्रान्सफर होते, बिकॉज ऑफ दी पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके, सो विच फॅक्टर अपोजेस द करंट, दॅट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स. आता ह्या हीट ट्रान्सफरला कोण अपोज करणार आहे, तर हा फॅक्टर अपोज करणार. म्हणजे हीट ट्रान्सफर सिस्टीम मध्ये थर्मल रेजिस्टन्स काय झाला, तर हा dx बाय k. हा dx बाय k म्हणजेच काय आहे, तर थर्मल रेजिस्टन्स आहे. दॅट फॅक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ हीट ट्रान्सफर. समजले का बघा सगळ्यांना, कुठला फॅक्टर अपोज करणार आहे, ही दोन इक्वेशन आपण कम्पेअर केलेली. ओके, इथं आपण काय म्हणते, करंटला हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो अपोज करतोय, रेजिस्ट करतोय. तसंच ह्या सिस्टीम मध्ये जो काही डिनॉमिनेटर आहे तो काय करणार आहे, हीट ट्रान्सफरला अपोज करणार आहे. म्हणजे तो फॅक्टर काय झाला, तर थर्मल रेजिस्टन्स. ओके, म्हणजे थर्मल रेजिस्टन्स इक्वेशन काय आलं, थर्मल रेजिस्टन्स इज इक्वल टू व्हॉट, dx डिवाइडेड बाय k. हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो म्हणजेच काय आहे, तर थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स असणार. म्हणजे इथं बघा लिहिलेलं आहे, आर थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स इज इक्वल टू dx बाय k. म्हणजे आपण ज्यावेळेला आता ही डायग्राम बघा, त्या डायग्राम मध्ये ज्यावेळेला आपण इलेक्ट्रिकल सिस्टीम असणार आहे त्यावेळेला ह्यातून काय ट्रान्सफर होणार आहे, करंट ट्रान्सफर होणार आहे. ओके, इथं पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे इथं V1 असेल, इथं V2 असेल, आणि इथं काय, हा जो काय असणार आहे तो काय असणार आहे, रेजिस्टन्स असणार आहे. तशीच सिस्टीम आपण कशासाठी ड्रॉ केलेली आहे, हीट ट्रान्सफरसाठी. हीट ट्रान्सफर म्हणजे काय असणार आहे, Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रान्सफर होणार आहे. टेम्परेचर डिफरन्स काय असणार आहे, T1 आणि T2 असणार आहे. आणि हा जो काही रेजिस्टन्स असणार आहे तो म्हणजे डिनॉमिनेटर, आणि हा डिनॉमिनेटर म्हणजे काय आहे, तर dx बाय k. समजलंय का? खरंच समजलं का? किती जणांना समजलं ना? जाधव समजलं? सिंपल आहे, काहीच नाही याच्यामध्ये. फक्त तुम्हाला कळतंय का बघा, करंट जो ट्रान्सफर होतोय तो पोटेन्शियल डिफरन्स मुळे, आणि हीट जी ट्रान्सफर होते ती टेम्परेचर डिफरन्स मुळे. करंटला कोण अपोज करते, हा डिनॉमिनेटर म्हणजे रेजिस्टन्स अपोज करते. तसं हीटला कोण अपोज करणार आहे, हा dx बाय k अपोज करणार आहे, म्हणजे तो रेजिस्टन्स आहे. हीट ट्रान्सफरला कोण रेजिस्ट करणार आहे, तर हा डिनॉमिनेटर, आणि हा डिनॉमिनेटर म्हणजेच काय, dx बाय k आहे. म्हणजेच तो काय आहे, तर थर्मल रेजिस्टन्स आहे, जो हीट ट्रान्सफरला काय करणार आहे, रेजिस्ट करणार आहे. Okay, all of you get this point. What is the meaning of thermal resistance? We have comparing the two systems. One is the electrical system and one is a heat transfer system. त्याच्या कंपॅरिझन वरून आपण काय फाइंड आउट केलेलं आहे, हीट ट्रान्सफर सिस्टीमला कोण अपोज करतोय. ओके, तर तुम्हाला एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलं की थर्मल रेजिस्टन्स काढा, तर त्यावेळेस तुम्हाला काय इक्वेशन यूज करायला पाहिजे, थर्मल रेजिस्टन्स इज इक्वल टू dx बाय k. All of you get this point. What is the meaning of thermal resistance? Okay, so all of you write down thermal resistance. Thermal resistance, write down as per Ohm's law. आता हे कसं असणार आहे, निगेटिव्ह साइन घेतलं तर तुला टेम्परेचर डिफरन्स आता हे T1 मायनस T2 आहे. निगेटिव्ह साइन घ्यायचं की नाही ते आपल्या हातात आहे, फक्त आपल्याला आन्सर पॉझिटिव्ह पाहिजे. तुम्ही एवढा असं विचार करू नका निगेटिव्ह साइन काय करतोय, काय आता घेतलं नाही मगाशी घेतलं होतं, त्याचा काही विषय नाही. इथं फक्त आपली जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे टेम्परेचर डिफरन्स मुळेच होणार आहे. करंट जो ट्रान्सफर होतोय तो पोटेन्शियल डिफरन्स मुळे होतो, एवढंच आपल्याला लक्षात ठेवायचं. तिथे ते युनिटचा काही विषय नाही, टेम्परेचर डिफरन्स असला की हीट फ्लो होणार. ओके, सो राइट डाउन ऍज पर ओहम्स लॉ, as per Ohm's law, write down the equation. Current I is equal to, as per Ohm's law, current I is equal to potential difference. Current I is equal to potential difference in bracket dV. Potential difference in bracket dV divided by electrical resistance in bracket R. I is equal to dV by R. Give the equation number 1.
तिथे 1.4 आहे, तिथे तुम्ही 1 घ्या. इक्वेशन नंबर 1. करंट इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स डिवायडेड बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स. This is the equation number 1. Then write down by analogy. Analogy म्हणजे काय असणार आहे? Similarity. By analogy, the heat flow equation. The heat flow equation म्हणजे कुठला heat flow चे equation? Fourier equation आहे. In bracket Fourier's equation. By analogy, the heat flow equation in bracket Fourier's equation. In bracket Fourier's equation may be written as so write down the Fourier equation. Heat flow rate Q is equal to heat flow rate Q is equal to temperature difference in bracket dt. टेम्परेचर डिफरन्स. ओके, म्हणजे हीट फ्लो कशामुळे होणार आहे ते फॅक्टर फक्त आपल्याला न्यूमरेटरला घ्यायचा. टेम्परेचर डिफरन्स इन ब्रॅकेट dt and remaining factor we have to take at the denominator. So it is dx by k. Okay, give the equation number 2. Then write down by comparing equation 1 and 2. By comparing equation 1 and 2, we find that I is analogous to Q. बरोबर, हे दोन्ही इक्वेशन आपण कंपेअर केले तर लेफ्ट हँड साइडला तिकडे करंट फ्लो होतो तो कशाच्या सिमिलर असणार आहे? हीट फ्लोच्या सिमिलर असणार आहे. ओके, I is analogous to Q, comma dv is analogous to dt, and r is analogous to r कशाचे analogous असणार आहे? dx by k. R is analogous to the quantity dx by k. R is analogous to the quantity dx by k. Okay, full stop. The quantity dx by k is called thermal conduction resistance. The quantity dx by k is called thermal conduction resistance. What is the notation of the thermal conduction resistance? R thermal bracket के बाहर conduction, RTH conduction. That is, write down R thermal conduction resistance is equal to dx by k. R thermal conduction resistance is equal to dx by k. R thermal conduction resistance is equal to dx by k. ओके, बालाजी, आता मला सांगा ही जी सिस्टीम आहे ती आपण कशासाठी ड्रॉ केलेली आहे? हीट ट्रान्सफर साठी. आता ही जर सिस्टीम करंट साठी असतं तर कसं असतं? इथं त्या क्यूच्या जागेला काय असतं? क्यू इज एनालॉगस टू व्हॉट? आय. म्हणजे इथं करंट ट्रान्सफर झाला असता. इथं टेम्परेचर डिफरन्स आहे, तिथं काय असतं? करंट डिफरन्स I1 सॉरी व्होल्टेज डिफरन्स. इथं काय आहे? इथं टेम्परेचर डिफरन्स आहे. इथं काय आहे तर हा कशाच्या एनालॉगस आहे? पोटेन्शियल डिफरन्स. म्हणजे इथं काय असतं? V1 V2 आला असतं. ओके, आणि इथं रेजिस्टन्स म्हणजे काय असतं? हा इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स आहे. म्हणजे ही जी आहे ती इलेक्ट्रिक मधली सिस्टीम आहे. तशी सिमिलरली आपण ती कशासाठी ड्रॉ केलेली आहे? ही हीट ट्रान्सफर साठी ड्रॉ केलेली आहे. तर ही सर्किट ड्रॉ करा सगळ्यांनी. हे सर्किट ड्रॉ करा सगळ्यांनी. ओके, हीट ट्रान्सफर इज Q because of what the heat transfer takes place because of this temperature difference T1 and T2. आणि हा जो रेजिस्टन्स असणार आहे त्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय असणार आहे? RTH is equal to dx upon k. जे आपल्याला इक्वेशन मधून मिळालेलं आहे थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स. तोच हा रेजिस्टन्स असणार आहे. RTH is equal to dx by k. ओके, dx by k. ओके, आणि हा जो थर्मल रेजिस्टन्स आहे
त्याच्याच रेसिप्रोकलला काय म्हटलं जातं, थर्मल कंडक्टन्स. ओके, तेवढे एक स्टेटमेंट लिहा. द रेसिप्रोकल ऑफ द थर्मल रेजिस्टन्स इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टन्स. म्हणजे हा dx बाय के चा रेसिप्रोकल म्हणजे काय येईल सांगा. dx बाय के चा रेसिप्रोकल के बाय dx. तो म्हणजे काय असणार आहे, तुम्हाला विचारलं थर्मल रेजिस्टन्स तर dx बाय के घ्यायचं. तुम्हाला विचारलं थर्मल कंडक्टन्स, ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू टेक द के बाय dx. ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ द थर्मल रेजिस्टन्स is called thermal conductance. Is called thermal conductance. Okay, so all of you get this point. What is the meaning of thermal resistance? आपण काय करणार आहे, दोन सिस्टीम कंपेअर करणार आहे, त्याच्यामध्ये सिमिलरिटीज काय आहेत त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळणार आहे, थर्मल रेजिस्टन्स मिळणार आहे. म्हणजे आपल्याला कंडक्शन सिस्टीम साठी थर्मल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल तर कुठले इक्वेशन यूज करायचं आहे, आर थर्मल कंडक्शन इज इक्वल टू dx बाय के. हे इक्वेशन यूज करून आपल्याला काय मिळणार आहे, thermal resistance मिळणार. Okay, so this is about the thermal resistance. Okay, त्यातला कुठला तरी एक प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करूया सिंपल. हा घ्या, सिंपल राइट डाउन one problem related to the conduction. लिहा हा प्रॉब्लेम लिहा. A plane wall is 150 mm thick. A plane wall is 150 mm thick. 150 mm thick, and its wall area is 4.5 meter square. And its wall area is 4.5 meter square. 4.5 meter square. 4.5 meter square. If its conductivity is 9.35 watt per meter degree Celsius. If its conductivity is 9.35 watt per meter degree Celsius. If its conductivity is 9.35 watt per meter degree Celsius, and surface temperatures are steady at 150 degrees Celsius and 45 degrees Celsius. 150 degrees Celsius and 45 degrees Celsius. 45 degrees Celsius. Determine first heat flow across the plane wall. Determine first heat flow across the plane wall. Heat flow across the plane wall. And second, temperature gradient in the flow direction. Second, temperature gradient in the flow direction. Temperature gradient in the flow direction. ओके, तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, हीट फ्लो अक्रॉस दी प्लेन वॉल आणि सेकंड टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दी फ्लो डायरेक्शन. सो हीट फ्लो फाइंड आउट करायचा मीन्स व्हाट इज द नोटेशन ऑफ दी हीट फ्लो. काय फाइंड आउट करायचं आहे, क्यू फाइंड आउट करायचं. आणि सेकंड टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स व्हाट, टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स व्हाट, dt बाय dx. टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाय dx लक्षात ठेवा. मगाशी कुठे लिहून दिलेला आहे टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाय dx. ते असं होतंय बघा, तर एखादा प्रॉब्लेम सोडवल्याशिवाय कळतच नाही काय होतं. ओके, तर आता इक्वेशन काय सांगा, Q इज इक्वल टू व्हॉट, आपल्याला रेट ऑफ हीट फ्लो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. Q इज इक्वल टू व्हॉट, K इंटू A इंटू dt बाय dx.
आपल्याला क्यू फाइंड आउट करायचा आहे. के दिलाय का बघा, थर्मल कंडक्टिव्हिटी दिले किती आहे 9.35. ओके, एरिया दिलाय का, एरिया दिलाय 4.5 के इंटू ए dt बाय dx म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स. आता तुम्ही निगेटिव्ह साइन घेतलं तर काय घ्यायला पाहिजे तिथं T2 मायनस T1 घ्यायला पाहिजे, आणि तुम्ही जर निगेटिव्ह नाही घेतलं तर T1 मायनस T2. ओके, मग T1 मायनस T2 काय येणार 150 मायनस 45. T1 दिलेला आहे 150, T2 दिलेला आहे 45. ओके, dx थिकनेस दिलेला आहे का, दिलेला आहे. अ प्लेन वॉल इज 150 mm थिक म्हणजे 150 दिलेला आहे, म्हणजे सगळंच दिलेलं आहे, तुम्हाला क्यू मिळेल. ओके, so first of all write down the things whatever given to you. Okay, so write down thickness of the plane wall L is equal to 150 mm. So first of all we have to convert that mm into meter. Okay, 150 mm is nothing but what 0.15 meter. Okay, जे काय दिलेलं आहे ते पहिला लिहून घ्या. थिकनेस म्हणजे L किती दिलेला आहे 150. So we have to convert that 150 mm into meter. So 150 mm is nothing but 0.15 meter. Okay, then area दिलेला आहे, area of the wall is equal to A is equal to 4.5 meter square. ओके, त्याच्यानंतर तो तुम्ही डायरेक्ट टेम्परेचर डिफरन्स लिहिण्यापेक्षा असं लिहिलं तरी चालेल. T1 is equal to 150 degree Celsius and T2 is equal to 45 degree Celsius. T1 is equal to 150 degree Celsius and T2 is equal to 45 degree Celsius. T2 is equal to 45 degrees Celsius. Okay, and thermal conductivity K is equal to what 9.35 watt per meter degree Celsius. K is equal to 9.35 watt per meter degree Celsius. लक्षात ठेवा, जर तुमचा K 9.35 वॅट पर मीटर डिग्री सेल्सिअस आहे तर तुम्हाला इथं mm घेऊन चालणार नाही, तुम्हाला इथं काय घ्यावं लागेल मीटरच घ्यावं लागेल. म्हणून आपण काय केलेलं आहे कन्वर्ट केलेलं आहे. ओके, सो K is equal to 9.35 watt per meter degree Celsius. तर ह्या व्हॅल्यू पुट करा आणि फाइंड आउट करा. ओके, सो ऍज पर द फोरियर्स लॉ तुम्ही डायरेक्ट Q is equal to K into A into dt जे आहे तिथं काय घ्या T1 मायनस T2 घ्या डिवायडेड बाय dx म्हणजे थिकनेस, थिकनेसला आपण L म्हटलेलं आहे, dx च्या जागेला L घ्या. काय इक्वेशन घेणार Q is equal to K into A into T1 मायनस T2 डिवायडेड बाय L. थिकनेस म्हणजेच लेंथ पण म्हणू शकतोय, dx पण म्हणू शकतोय, लक्षात ठेवा. ओके, K into A into T1 मायनस T2 डिवायडेड बाय L. K किती आहे 9.35, A किती आहे 4.5 into T1 किती आहे 150 मायनस T2 किती आहे 45. 150 मायनस 45 डिवायडेड बाय 0.15. काय ते आन्सर बघा. तिथे कसं केलंय निगेटिव्ह घेतलेलं आहे आणि तिथे T2 मायनस T1 घेतलं. इक्वेशन तेच आहे, फक्त निगेटिव्ह घेऊन पुढे ते T2 मायनस T1 घेतले, आपण पुढे पॉझिटिव्ह घेतले त्यामुळे T1 मायनस T2 घेतले. सेमच आहे, कसंही लिहा, तुम्हाला जे सोयीस्कर वाटते तसं घ्या. आणि टेम्परेचर ग्रेडियंट कसा फाइंड आउट करणार आहे, टेम्परेचर ग्रेडियंट म्हणजे dt बाय dx आहे. आता dt बाय dx तुम्ही दोन्ही पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकता इथं. आता हे Q is equal to K into dt by dx, यातला dt by dx फाइंड आउट करायचा आहे, म्हणजे Q by K घेतलंय असं केलं तरी चालेल, किंवा काय करू शकताय टेम्परेचर डिफरन्स पण तुम्हाला माहिती आहे आणि थिकनेस पण माहिती आहे, त्याच्यावरनं पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. समजलंय ना? कसंही कॅल्क्युलेट करा. हे परत इक्वेशन यूज करून dt बाय dx फाइंड आउट करू शकताय, किंवा dt बाय dx म्हणजेच काय असणार आहे टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय थिकनेस. कसंही कॅल्क्युलेट करा. ओके, मात्र इथे तुम्हाला काय काय केअर घ्यायला पाहिजे सांगा. टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आहे dt बाय dx, हा ज्यावेळेला तुम्ही dt बाय dx कॅल्क्युलेट करताय त्यावेळेला हा dt काय असणार आहे टेम्परेचर डिफरन्स पण कुठला T1 मायनस T2 असणार का T2 मायनस T1 असणार, हे लक्षात ठेवा. इथं तुम्हाला T1 मायनस T2 घेऊन चालणार नाही, इथं तुम्हाला काय घ्यावं लागेल T2 मायनस T1च घ्यावं लागेल. ओके, dt बाय dx म्हणून इथं आन्सर निगेटिव्ह मध्ये आले, लक्षात ठेवा.
टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्या वेळेला घेताय dt बाय dx ज्यावेळेला तो फाइंड आउट करायला सांगितलेला असेल त्यावेळेला तुम्हाला T2 मायनस T1 च घ्यावं लागेल. ओके, सो दॅट्स वाय द आन्सर इज इन निगेटिव्ह -700 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट पर मीटर. dx म्हणजे काय थिकनेस आहे पर मीटर. ओके, समजले सगळ्यांना. फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन सिंपल आहे. झाले सगळ्यांचं. कॅल्क्युलेशन करून बघा करेक्ट येते का बघा. ओके, सो दिस इज द लॉ रिलेटेड टू कंडक्शन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. त्याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलेलं आहे. फोरियर्स लॉ बघितला, त्याच्यानंतर थर्मल कंडक्टिव्हिटी बघितलेला आहे, त्याच्यानंतर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिव्हिटी बघितलेला आहे. अँड देन वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट द thermal conduction resistance and then one problem related to the Fourier's law of conduction. Okay, so now we have to go for the law of convection. Okay, so all of you give the new heading as a law of convection. Basically there is a separate topic that is nothing but convection. पण हा जो लॉ आहे ज्यावेळेला आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला हीट ट्रान्सफर ड्यू टू कन्व्हेक्शन असते. ओके, त्यामुळे ते प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला कन्सिडर करावं लागतं. म्हणून आपण कन्व्हेक्शनचा लॉ फक्त इथं घेणार आहे. रेडिएशनचे लॉ मात्र रेडिएशन टॉपिक मध्येच बघणार. ओके, हा लॉ आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना लागतोय. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. सो राइट डाउन लॉ ऑफ कन्व्हेक्शन. सो व्हॉट इज द लॉ ऑफ कन्व्हेक्शन? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन what is the law of convection, what is the name of law of convection? Newton's law of cooling. What is the law of convection? Newton's law of cooling. Okay, so what the law states that the rate of heat transfer per unit area is proportional to the difference in temperature between body and its surrounding. Okay, so now we have to consider this is the one plate. काय कन्सिडर करायचं आपल्याला? वी हॅव टू कन्सिडर वन प्लेट हॅव्हिंग टेम्परेचर इज TS. ओके, ही एक प्लेट आहे. हा सरफेस कन्सिडर केलेला आहे म्हणून आपण काय कन्सिडर केलेला आहे? TS केलेला आहे. तर ह्या प्लेटचं जे काही टेम्परेचर असणार आहे, व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेट? दॅट इज नथिंग बट TS. ओके, सो नाउ वी हॅव टू फ्लो इन द फ्लुइड ओव्हर दिस प्लेट. म्हणजे जी काही एक प्लेट आहे त्याच्यावर आपण काय करणार आहे? फ्लुइड पास करणार आहे. Okay, so whatever the plate is there, suppose we have to consider this is the plate. Okay, so on the plate we have to passing the fluid. Okay, so whatever the plate is there having temperature is TS. त्या plate चं temperature काय आहे? TS आहे. And whatever the fluid we have flowing through that particular surface or over that surface having temperature is TA. इथं दिलेलं आहे. हे fluid जे काही flowing होणार आहे त्याचं temperature काय असणार आहे? TA असणार आहे. So now we have to consider that TS is greater than TA. म्हणजे ह्या प्लेटचं जे काही टेम्परेचर आहे, जे काही फ्लुइड फ्लो होणार आहे त्याच्यापेक्षा काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. ओके, मग काय होईल त्या केसमध्ये? ज्यावेळेला ह्या प्लेटचं टेम्परेचर ह्या फ्लोईंग फ्लुइड पेक्षा जास्त असणार आहे त्यावेळेला हीट कुठून कुठे ट्रान्सफर होईल? फ्रॉम दी TS टू TA. म्हणजे इथं डायरेक्शन दिलेलं आहे. ओके, रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर थ्रू दिस TS टू दी TA. ही काय असणार आहे? ही डायरेक्शन असणार आहे. कारण सरफेसचं टेम्परेचर काय आहे? जास्त आहे as compared to the flowing fluid. So because of that this is the direction of the heat transfer. Q ची डायरेक्शन दाखवलेली. सरफेसचं टेम्परेचर जास्त आहे as compared to the air temperature, so therefore the heat transfer is takes place from the surface to that particular fluid. Okay, so what the Newton's law states that the rate of heat transfer per unit area, जी काही heat transfer होणार आहे per unit area, ओके, ही कशाला प्रोपोर्शनल असणार आहे? इज प्रोपोर्शनल टू दी डिफरन्स इन द टेम्परेचर बिटवीन बॉडी अँड इट्स सराउंडिंग. ओके, सो व्हॉट एव्हर द रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस, दॅट रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट? टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन द बॉडी अँड इट्स सराउंडिंग. बॉडी म्हणजे कुठलं टेम्परेचर असणार आहे? व्हॉट इज द बॉडी टेम्परेचर? बॉडी म्हणजे काय? तर ही प्लेट आहे. त्या प्लेटचं टेम्परेचर म्हणजे काय? TS आहे. आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर म्हणजे जे काय फ्लुइड फ्लो होणार आहे त्याचं टेम्परेचर म्हणजे काय असणार आहे? ते TA असणार आहे. म्हणजे रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर पर युनिट एरिया म्हणजे Q बाय A. रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर म्हणजे Q
पर युनिट एरिया म्हणजे Q by A is directly proportional to what? Temperature difference between body and its surrounding, म्हणजे Ts minus Ta. Okay, Q by A is directly proportional to Ts minus Ta. So this is the Newton's law of cooling. Okay, Q by A is directly proportional to Ts by Ta. Okay, तर ह्याच्यावरून काय लिहिलेलं आहे बघा, Q by A is directly proportional to temperature difference. हा टेम्परेचर डिफरन्स म्हणजे काय असणार आहे, बॉडीचं टेम्परेचर आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर. बॉडीचं टेम्परेचर काय आहे, Ts आहे. व्हॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, TA आहे. ओके, म्हणजे जे काही फ्लुइड आहे त्या फ्लुइडचं टेम्परेचर काय आपण कन्सिडर केलेलं आहे, TA कन्सिडर केलेलं आहे. सो Ts minus TA. So as we know that for the cancelling that proportionality sign we have to taking the constant. So this is the related to the convection. इथे काय आहे तर मॉलिक्यूल जे आहे ते मोशन मध्ये आहे, म्हणजे हा कुठला मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे, कन्व्हेक्शन आहे. ओके, कंडक्शन मध्ये आपण काय घेतला, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट K घेतला, विच इज रिलेटेड टू दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आता हा काय आहे, हा रिलेटेड टू दी कन्व्हेक्शन आहे, तर कन्व्हेक्शनच्या रिलेटेड कुठला कोएफिशियंट आहे तर H आहे. ओके, सो फॉर दी कन्व्हेक्शन वी हॅव टेकन दी प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट ॲज ए H, आणि हा H म्हणजे काय आहे तर कोएफिशियंट ऑफ कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर. ओके, कंडक्शन मध्ये आपण K कन्सिडर करतोय कारण तो रिलेटेड टू सॉलिड आहे. ओके, रिलेटेड टू दी कंडक्शन आहे. आता इथं काय आहे, कन्व्हेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे. So we have to take the constant as a convective heat transfer coefficient, that is nothing but H. So what is the constant? That is nothing but H. So Q by A is equal to H into Ts minus Ta. So from that we get the equation as a Q is equal to H into A into Ts minus Ta. So this is the equation of the Newton's law of the cooling. समजलंय? जसं आपल्याला कंडक्शन मुळे किती हीट ट्रान्सफर झाली ते कसं आपण फाइंड आउट करते, Q is equal to K into A into dt by dx. तसंच जर कन्व्हेक्शन जर हीट ट्रान्सफर होत असेल तर ती कशी फाइंड आउट केली जाणार आहे, Q is equal to H into A into Ts minus T. समजले? कंडक्शन असेल तर कुठले इक्वेशन यूज करायचं आणि कन्व्हेक्शन मोड असेल तर कुठले इक्वेशन यूज करायचं. कन्व्हेक्शन असेल तर Q is equal to H into A into Ts minus T. ओके, Q म्हणजे काय असणार आहे, रेट ऑफ कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर. A म्हणजे काय असणार आहे, आता इथला एरिया कुठला असणार आहे, ही जी प्लेट आहे जिथं आपण लिक्विड फ्लो केलेला आहे ह्या प्लेटचा एरिया असणार आहे, लक्षात ठेवा. हे म्हणजे काय असणार आहे, एरिया एक्सपोज्ड टू हीट ट्रान्सफर. म्हणजे ह्या प्लेटचे Ts टेम्परेचर आहे, त्याच्यावरून आपण फ्लुइड फ्लो करतोय, म्हणजे ह्या प्लेटचा जो काही सरफेस एरिया आहे दॅट इज नथिंग बट एरिया एक्सपोज्ड टू हीट ट्रान्सफर. म्हणजे ह्या प्लेटची जी काही हीट असणार आहे ती कुणाला ट्रान्सफर होणार आहे, त्या फ्लुइडला ट्रान्सफर होणार. म्हणजे हा टोटल एरिया आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल. म्हणजे दॅट एरिया इज नथिंग बट एरिया एक्सपोज्ड टू हीट ट्रान्सफर. Ts इज नथिंग बट सरफेस टेम्परेचर, म्हणजे ह्या प्लेटचं सरफेस टेम्परेचर. TA म्हणजे काय असणार आहे, फ्लुइडचं टेम्परेचर किंवा सराउंडिंग एअर. काही वेळेला आपण फ्लुइड कन्सिडर करणार आहे, काही वेळेला एअर पण असू शकते. ओके, म्हणजे ज्या प्लेटच्या सराउंडिंगला जे काही आहे त्याचं टेम्परेचर आपल्याला घ्यावं लागेल. म्हणजे इथं आपण काय केलेलं आहे, फ्लुइड कन्सिडर केलेलं आहे. सो देअरफॉर TA इज इक्वल टू फ्लुइड टेम्परेचर आणि H म्हणजे काय असणार आहे, कोएफिशियंट ऑफ कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर. All of you get this point? What is the Newton's law of cooling? So all of you write down. Write down Newton's law of cooling. First of all, we have to draw that diagram. Fluid flow having temperature is Ta. Surface having temperature is Ts. We have to consider the Ts is greater than Ta, and heat transfer is takes place from plate to the fluid flow. Okay. So first of all, we have to draw the diagram and then write down the Newton's law of the cooling. The rate of heat transfer per unit area is proportional to the difference in the temperature between body and its surrounding. Okay, so all of you write down this. ओके, डायग्राम इज ओव्हर. ओके, त्याच्यानंतर लॉ लिहा. द रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर पर युनिट एरिया, द रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर पर युनिट एरिया is proportional to the difference in the temperature between
body and its surrounding, difference in the temperature between body and its surrounding, body and its surrounding, body and its surrounding. Okay, चालेल इथपर्यंत body and its surrounding. Then write down the in the form of equation. Q by A is directly proportional to delta T. Q by A is directly proportional to delta T. Okay, so what is the meaning of delta T? Temperature difference between body and surrounding. So Q by A is directly proportional to Ts minus Ta. Ts minus Ta. Okay, then we have to take the proportionality constant. So Q by A is equal to H into bracket Ts minus Ta. H into bracket Ts minus Ta. Okay, so take that area at the right hand side. So Q is equal to what? Q is equal to H into A into Ts minus Ta. Q is equal to H into A into Ts minus Ta. H into A into Ts minus Ta. Write down the meaning of each term. Q is equal to, what is the meaning of Q? Q is nothing but rate of convective heat transfer. 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 Then capital A is equal to area exposed to heat transfer. म्हणजे हा surface area असणार आहे ह्या प्लेटचा. Area exposed to heat transfer. Area exposed to heat transfer. Area exposed to heat transfer. Then Ts is nothing but surface temperature. Ts is nothing but surface temperature. Ts is nothing but surface temperature. Then Ta is nothing but fluid in bracket surrounding temperature. Ta is nothing but fluid in bracket surrounding temperature. Surrounding temperature. And H is nothing but coefficient of convective heat transfer. H is equal to coefficient of convective heat transfer. Coefficient of convective heat transfer. H is nothing but coefficient of convective heat transfer. इथपर्यंत झाले सगळ्यांचं? Okay. Can anyone tell me what is the unit of H? H unit काय असणार आहे सांगा? First, what is the unit of H? Q unit काय? Watt, area meter square. Ts minus Ta degree Celsius. So what is the unit of H? Watt per meter square Kelvin किंवा डिग्री सेल्सियस. म्हणजे K चे युनिट काय होतं? वॅट पर मीटर डिग्री सेल्सियस होतं. याचं काय आहे? वॅट पर मीटर स्क्वेअर आहे. एवढाच फरक आहे. मीटर स्क्वेअर येणार आहे. ओके, सो राइट डाउन द युनिट ऑफ H is, write down H is equal to Q upon A into Ts minus Ta. So from that, what is the unit of H? Watt per meter square degree Celsius. Watt per meter square degree Celsius. H is equal to Q upon A into Ts minus Ta. So therefore, unit is watt per meter square degree Celsius. Okay. So from that, write down the definition of the convective heat transfer coefficient. H म्हणजेच Q असणार आहे. कधी असणार आहे? ज्यावेळेला एरिया 1 असणार आहे आणि टेम्परेचर डिफरन्स पण 1 असणार आहे. ओके. So in that manner, we have to write down the definition. The convective heat transfer coefficient is defined as the convective heat transfer coefficient. The convective heat transfer coefficient is defined as the convective heat transfer coefficient is defined as the amount of heat transmitted. The convective heat transfer coefficient is defined as the amount of heat transmitted for a unit temperature difference between the fluid and unit area of surface in unit time. For a unit temperature difference between the fluid and unit area of surface in unit time. Okay.
The convective heat transfer coefficient is defined as the amount of heat transmitted for a unit temperature difference between the fluid and unit area of surface in unit time. Okay, ही डेफिनेशन कशी लिहित असतोय आपण? H इज इक्वल टू आपण Q म्हणतोय. H इज इक्वल टू Q कधी असणार आहे? ज्या वेळेला युनिट एरिया असणार आहे आणि टेम्परेचर डिफरन्स युनिट असणार आहे. म्हणजे कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट इज नथिंग बट amount of heat transmitted per unit area per unit temperature difference. Okay, so in that way, from that equation we have written the definition of the convective heat transfer coefficient. Okay, त्याच्यानंतर कुठले कुठले व्हॅल्यूज जे आहेत त्या H ची जी व्हॅल्यू आहे ती कशावरती डिपेंड असणार आहे? H जो आहे तो कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट आहे, तो कशावरती डिपेंड असणार आहे? थर्मोडायनॅमिक अँड ट्रान्सपोर्ट प्रॉपर्टीज. म्हणजे जी काय प्लेट आहे ह्याच्यावरून आपण काय फ्लो करणार आहे? फ्लुइड फ्लो करणार आहे. त्या फ्लुइडची विस्कॉसिटी काय आहे, त्या फ्लुइडची डेन्सिटी काय आहे, त्या फ्लुइडची स्पेसिफिक हीट काय आहे, ह्याच्यावरती काय डिपेंड असणार आहे? तर तो कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट H डिपेंड असणार आहे. त्याच्यानंतर नेचर ऑफ फ्लुइड फ्लो, म्हणजे जे काय फ्लुइड आपण फ्लो करणार आहे त्याचा फ्लो लॅमिनर आहे का, टर्ब्युलंट आहे का. ओके, हे जे काही टाइप ऑफ फ्लो आहे त्याच्यावरती पण काय डिपेंड असणार आहे? H डिपेंड असणार आहे. त्याच्यानंतर जिओमेट्री ऑफ द सरफेस, म्हणजे हा जो सरफेस आहे त्याचा कसा रेक्टँग्युलर आहे, सर्क्युलर आहे, कसा शेप आहे याच्यावरती पण काय असणार आहे? हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट डिपेंड असणार आहे. ओके, सो द व्हॅल्यू ऑफ H डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फॅक्टर्स. कुठले कुठले आहेत? थर्मोडायनॅमिक अँड ट्रान्सपोर्ट प्रॉपर्टीज. मग कुठल्या कुठल्या असू शकतात? विस्कॉसिटी, डेन्सिटी, देन नेचर ऑफ फ्लुइड फ्लो, जिओमेट्री ऑफ द surface. Okay, so write down the value of H depends on the following factors. The value of H depends on the following factors. The value of H depends on the following factors. The value of H depends on the following factors. Write down the first one, thermodynamic and transport properties. Thermodynamic and transport properties. Okay, what are these properties? Viscosity in bracket, viscosity, density, specific heat, etc. Thermodynamic and transport properties. Thermodynamic and transport properties. In bracket, write down viscosity, comma, density, comma, specific heat, comma, specific heat, etc. Second one, nature of fluid flow. नेचर ऑफ फ्लुइड फ्लो, तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये लिहा लॅमिनर, टर्ब्युलंट, कुठल्या टाइपचा फ्लो आहे त्याच्यावर पण काय असणार आहे? H डिपेंड असणार आहे. नेचर ऑफ फ्लुइड फ्लो इन ब्रॅकेट लॅमिनर, टर्ब्युलंट, compressible, incompressible. There are so many fluid flow types are there. Nature of fluid flow. Then third one, geometry of the surface. Geometry of the surface. Geometry of the surface. Okay, so these are the three factors on which H is depends. Okay, झाले का इथपर्यंत? आता मला सांगा, मगाशी आपण काय केलेलं आहे? थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स फाइंड आउट केलेला आहे. कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज द थर्मल कन्व्हेक्टिव्ह रेजिस्टन्स? काय? आपण जसं इथं दोन इक्वेशन कम्पेअर केलेले आहेत, ते कंडक्शनचं इक्वेशन आहे. त्याच्या जागेवर तुम्हाला कुठलं इक्वेशन यूज करावं लागेल? आता आपल्याला कन्व्हेक्शनचा थर्मल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा. ओके, व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ द कन्व्हेक्शन? Q इज इक्वल टू व्हॉट? काय लिहिलं इक्वेशन बघा की, Q इज इक्वल टू H इंटू A इंटू टेम्परेचर डिफरन्स. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे की हीट ट्रान्सफर जे होणार आहे ते कशामुळे होणार आहे? टेम्परेचर डिफरन्स मुळे होणार. बाकीचे फॅक्टर तुम्हाला कुठे घ्यावे लागतील? डिनॉमिनेटरला. मग डिनॉमिनेटरला काय येईल आता? 1/H येईल. म्हणजे थर्मल रेजिस्टन्स फॉर कन्व्हेक्शन काय झालं? R थर्मल कन्व्हेक्शन इज इक्वल टू व्हॉट? dt कुठून आला? 1/H. जो काही डिनॉमिनेटरला फॅक्टर आहे तो म्हणजे काय झाला? कन्व्हेक्शनचा रेजिस्टन्स झाला. जसं आपण कंडक्शनला फाइंड आउट केला dx/k. सिमिलरली वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द कन्व्हेक्शन. Q is equal to HA into delta T आहे. Q is equal to delta T divided by 1/HA. तो 1/HA म्हणजे काय झाला? थर्मल रेजिस्टन्स फॉर द कन्व्हेक्शन. ओके, सो तेवढं लिहा.
Okay, Q is equal to H into A into Ts minus Ta. So Q is equal to Ts minus Ta divided by 1 upon Ha. So that Q is equal to Ts minus Ta divided by R thermal convection. म्हणजे R thermal convection काय झाला 1 upon Ha. Okay, and 1 upon Ha is nothing but convection thermal resistance. Okay, म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलेलं असेल फाइंड आउट द कन्वेक्टिव्ह थर्मल रेजिस्टन्स. So at that time we have to use this equation. R thermal convection is equal to 1 divided by H into A. 1 divided by H into A. Okay. So remaining part we have to discuss in the next lecture. Okay, समजले का बघा सगळ्यांना. आपण लॉज बघितलेले आहेत. फोरियर लॉ, त्याच्यानंतर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थर्मल कंडक्टिव्हिटी, त्याचा इफेक्ट, टेम्परेचरचा इफेक्ट, हे सगळं बघितलेलं आहे. ओके, थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स, थर्मल कन्वेक्टिव्ह रेजिस्टन्स. Okay, so in next lecture we have to see the problem related to this, whatever the Newton's law of cooling is there, and we have to go for the general heat conduction equation. Okay, general heat conduction equation in Cartesian coordinate. Okay, that part we have to discuss in tomorrow's lecture. Okay, so thank you very much. All of you put your roll numbers in the chat box. Okay, anyone is remaining? Those who are put their roll number, they can leave the meeting. Anyone is remaining?